So today's event is actually a step in that effort, and I can't think of a better way to begin than a conference on Mexico. And I'm so grateful for the partnership of our Mexico program here at the Dialogue. This morning's panel will highlight two dimensions that are central to how we at the Dialogue approach security. First, the subnational lens. Over the past few years, the Dialogue has increased its work on the subnational level across all of our programs, and we're doing the same with citizen security. Cities and local governments are not just where crime and violence are most visible, they are also where we're seeing innovation and solutions that are often emerging and have a lot to teach us. Mayors and governors are on the front lines of both prevention and enforcement. They know the needs of their communities and they can adapt strategies to the realities on the ground. So by studying and supporting effective subnational approaches in Mexico, we not only strengthen local governance, but we also generate lessons that can be shared across the Americas. Second is US-Mexico security cooperation. The United States and Mexico, as everyone watching this knows, share one of the most extensive, multifaceted, and important relationships in the world. And security is a key piece of this relationship. What happens in Mexico directly affects US communities, and the reverse is also true. From arms flowing south from the United States to Mexico to fentanyl traveling north. But today, what we're seeing is cooperation is both more complex and also more essential than ever. How our countries choose to work together will shape not only bilateral security, but also regional stability. So ultimately, we hope that today's conversations reflect the Dialogue's broader mission to create spaces where diverse voices come together to think creatively about shared challenges. And citizen security is among the most urgent of these challenges. And we're so grateful to our participants for being with us today. Thank you all again for being here. And with that, I'm delighted to turn it over to my colleague, Lila Abed, Director of our Mexico program, to lead us into this morning's discussion. Lila and I are committed to expanding the Dialogue's work on security in Mexico, and of course, also the broader US-Mexico bilateral relationship. Lila, over to you. Thank you so much, Rebecca, and good morning to everyone that joins us today. We're super excited about the security conference. It comes at a really important time for US-Mexico relations. And of course, the Mexico program is thrilled to support and complement the work of the Citizen Security Initiative at the Dialogue. Like I said, we're at such a critical juncture for US-Mexico security efforts. And, it really is telling what President Claudia Sheinbaum has been able to accomplish during her first year in office. I think many of her security priorities and her security strategy not only differ substantially from her predecessors, but she's paved a new path for addressing insecurity and organized crime in Mexico. This security conference, it couldn't be more timely. I would like to highlight some of the recent data that the government in Mexico has released after 1 year in office of President Sheinbaum. Homicides have dropped 25% in July in comparison to September of last year. This is, of course, according to government data. More than 29,000 arrests of individuals that have committed high-impact crimes have been done. More than 19,000 firearms and over 216 tons of drugs have been seized, including 3.5 million fentanyl pills. In addition, 1,200 plus labs of methamphetamine have been destroyed. And Sheinbaum and her security strategy, Omar Garcia Harfuch, have also unveiled a very ambitious national strategy against extortion. And so while these preliminary results are promising, much work remains to be done to reduce insecurity levels in Mexico, including addressing the 10 women that are killed every single day in the country because of their gender, the more than 120,000 disappearances, and the growing presence of cartels in certain territories and regions of the country. That said, US-Mexico security actions have increased with several important efforts since the Trump administration came into office in January, including the transfer of more than 50 cartel operatives from Mexico to the United States, more military to military interaction, and most recently, the reaffirmation of ongoing cooperation
on security between both countries during Secretary Marco Rubio's meeting with Mexican President Claudia Sheinbaum just this week. And while the announcement fell short of a new security agreement, the objectives outlined in this new reaffirmation of collaboration, obviously respecting each other's sovereignty, is really important because it shows the commitment from both countries of how they want to address mutual challenges in the next several years. Many of you have probably already seen some of the main objectives that came out of it. I'm sure the U.S. DCM at the embassy in Mexico, Mark Johnson, will also draw on some of these objectives that were outlined in this meeting yesterday in Mexico City. But it is really important to highlight that some of the aspects of this new reaffirmation of cooperation include some of the usual suspects like fentanyl and drug trafficking actions, arms smuggling across the border, fuel theft, migration management. But it also is important to note that there was an announcement of a creation of a high-level implementation group, which we had seen in the recent past, but the fact that they have reaffirmed that there will be close communication between security agencies on both sides of the border is promising for the future of U.S.-Mexico relations. I am thrilled to be here and to also thank all of the panelists that have agreed to join us and speak on some of the most important aspects of not only U.S.-Mexico security efforts, but more importantly, to a certain degree, what Mexico is doing at the subnational level, which is where a lot of the crime and the violence and the insecurity ultimately lies in Mexico. And so I'm going to turn it over to our moderator for our first panel, which will talk about the subnational efforts that are occurring in certain places in Mexico City. But before I do so, I just want to cover some really quick housekeeping items. The first is that we do have simultaneous translation available. So you should see on the bottom right-hand corner of your screen an image of a globe. If you click on the globe, you can choose the language of your preference. Just a really quick reminder that the first panel will be conducted in Spanish, but the second panel will be in English, so please use the translation services available as needed. Again, I just want to thank our incredible group of speakers for joining us today to speak about the subnational efforts and also the current state and future of U.S.-Mexico security cooperation, which our speakers will talk about on the second panel. And with that, I turn it over to our moderator for our first panel, Daira Arana, Director General of Global Thought Mexico. Thank you again, everyone, for being here, and I look forward to working on citizen security with Rebecca at the dialogue and continuing our efforts to understand U.S.-Mexico relations. Thank you, Lila, and thank you, Rebecca. We're all going to switch to Spanish. Bienvenidos nuevamente. Este es el primer panel sobre este diálogo respecto a seguridad ciudadana en el nivel subnacional, en donde abordaremos algunas tendencias y lecciones que nos han dejado experiencias locales en México. Primero, quiero presentar a las personas que van a integrar este panel. Nos acompaña el licenciado Francisco Javier Cruz Rosas, quien es coordinador general jurídico y de derechos humanos de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, quien nos acompaña en representación del secretario Juan Mauro González. También nos acompaña Alejandro González Cursi, quien es excomisionado de Seguridad Ciudadana en Morelia y Colima y fundador de CUSI Estudio Jurídico, y Francisco Rivas, quien es director del Observatorio Nacional Ciudadano. Todos ya están aquí, así que muchas gracias. Y vamos a iniciar este panel, pues primero introduciendo la problemática que atiende este panel, que es pues la inseguridad ciudadana. Y pues, como ya han mencionado Rebeca y Lila, son de los problemas más apremiantes en México y en las Américas en general. El incremento que ha tenido la violencia, la creciente sofisticación que vemos del crimen organizado y la persistencia de la violencia de género, pues han demandado respuestas tanto del Estado como de las organizaciones civiles para dar
para atender estas problemáticas. En México podemos encontrar lecciones relevantes ante esto, dado que tenemos un sistema de seguridad ciudadana bastante complejo, en el que convergen diversos actores, pero también diversas facultades. Y además podemos encontrar iniciativas innovadoras a nivel subnacional y experiencias de colaboración entre los tres ámbitos de gobierno que han tenido de alguna forma resultados positivos. Y de eso vamos a conversar en este panel. Y bueno, voy a lanzar algunas preguntas para nuestros panelistas, quienes tendrán hasta 5 minutos para ir contestándola en la medida que podamos generar justamente un diálogo entre todas y todos. Recuerden que también están disponibles las secciones de preguntas, en algún momento podremos retomarlas. Primero, entonces, quisiera iniciar con una pregunta muy general y es, para que todas nuestras audiencias tengan conocimiento de ello, ¿cómo funciona la seguridad en México? Es decir, ¿cómo se coordinan los distintos niveles de gobierno en materia de seguridad? ¿Cómo se relacionan estas instancias con las estrategias de seguridad que vemos en México? ¿Qué respuesta nos podría dar en primer lugar, licenciado Francisco Javier? Buenos días. Muchas gracias por cederme la palabra. Le mando un saludo, maestra Daira Arenas. Saludo también a los panelistas, al doctor Alejandro González Cusi y al doctor Francisco Rivas Rodríguez, a quien ya tengo gusto de haberlo conocido en ocasión pasada, en sus temas sobre todo de seguridad y de cultura de la legalidad. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Me siento honrado poder expresar ideas a nombre del Estado de Guanajuato y específicamente a nombre de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad y Paz, que como los cambios de gobierno tiene más o menos unos 11 meses que nosotros empezamos con esta nueva administración. Ahora bien, en cuanto a la pregunta, quiero decirles que el sistema de gobierno, el sistema legal del gobierno mexicano es complejo, tiene muchas diferencias, existen ciudades con muchos recursos y otras muy limitadas. No obstante, nosotros nos guiamos por un plan nacional de seguridad y paz que viene desde la federación y así va bajando a cada uno de los estados. Y nosotros hacemos la normativa para acatar en lo general esa instrucción, pero también tenemos la independencia como Estado de poder dar ciertos matices que nos van a dar esa atención especializada de acuerdo a las exigencias que tenemos. Así. Hay estados que tienen muchísimos municipios, otros muy cortos, nosotros tenemos 46, pero con muchas diferencias. Entonces, lo que se hace es recibir la instrucción federal, la analizamos, ellas lo bajan a través de una constitución que rige a todo el país y luego viene una ley general del sistema de seguridad pública. Nosotros la acogemos a través de una ley del sistema de seguridad del Estado y ahí la diversificamos. Pero ahí también podemos establecer estrategias. En el caso de nosotros, hemos establecido una nueva estrategia que se llama Confía, que quiere decir, es una coordinación operativa de la nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen. Esta estrategia abarca a los municipios, obviamente, pero más que nada tiene como fin tener proximidad con la ciudadanía para conocer de viva voz los problemas, dar confianza y después ya de ahí viene otra serie ya de tecnologías y de investigaciones y de coordinación. En resumen, no quiero abundar tanto en la normatividad, sino quiero darles un panorama general de cómo baja la instrucción, cómo nos coordinamos en el sistema mexicano, que como le decía, es a través de autoridades que son principalmente la Procuraduría, perdón, ahora es la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y de ahí se apoya con la Guardia Nacional y todo eso viene apoyando a cada uno de los estados y nosotros acogemos la orden. Les cuento.
Muchísimas gracias, licenciado. Ahora sería importante escuchar a Alejandro. ¿Qué consideraciones tendrías sobre cómo funciona la seguridad en México? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias al Diálogo Interamericano por la invitación. Es un honor estar aquí. Rebeca, Lila, muchas gracias, ¿no? Compartir este foro también de manera interesante. Esperemos poder dejar alguna cuestión, alguna idea que abone en este, digamos, debate y además que se da en un momento sumamente importante. Se hace un timing espectacular. Hoy, que ahora que se hacía en la introducción, pues esas relaciones en materia de seguridad, ese entendimiento, hoy tiene desde el punto de vista político un soporte bastante interesante. Pues me parece que es muy pertinente el diálogo del día de hoy. A ver, en cuanto a la pregunta de la coordinación, yo quisiera decir y confirmar, en México el sistema de seguridad es hiper complicado, ¿no? Implica en tres niveles de gobierno, tratar de regular y coordinar a más de 1,800 policías municipales, policías locales, en un siguiente nivel local a 32 policías estatales, y luego una Guardia Nacional, una fuerza pública nacional, que implica un ámbito de coordinación muy complejo. Más aún porque a nivel constitucional y legal, las características y las atribuciones de cada uno de estos niveles no está claro, no está perfectamente definido. A pesar de que recientemente ha habido ciertos cambios legislativos y constitucionales que van en ese sentido, es un hecho que hoy México no tiene claridad competencial. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida en que articulamos los ejercicios de seguridad pública y seguridad ciudadana en distintos niveles, pues no se logra aterrizar, no hay claridad, los distintos niveles de gobierno no saben bien a bien qué les corresponde. Me ha tocado caminar muchas veces el país y tú le preguntas a un policía de la Guardia Nacional qué le corresponde hacer, se lo preguntas al policía estatal y a un policía municipal, te van a contestar exactamente lo mismo. No hay una diferenciación clara en cuanto a las funciones. Este es un obstáculo grandísimo que hoy tiene una repercusión muy importante en la estrategia de seguridad. Los actores que están encargados de la seguridad no tienen claridad de qué les corresponde hacer. Y por lo tanto hay intromisiones, muchas veces, digamos, por ignorancia, otras tantas porque hay intereses de cualquier tipo que dificultan el que la seguridad se lleve a buen término. Eso es muy importante decirlo porque hoy me parece que esta es la característica principal que hay en la relación con la estrategia de Estados Unidos. Las prioridades de cada uno de los países han quedado claras y estamos hablando de un principio de atender la parte macro, ¿no? La macrocriminalidad, está muy clara la agenda, que en el caso de Estados Unidos el tema del fentanilo, el tema de las drogas, el tema de la inmigración, ¿no? La seguridad fronteriza es, digamos, como la parte más importante. Para el caso mexicano, el tema del tráfico de armas, ¿no? Principalmente, pero si se fijan, estamos en una esfera de macrocriminalidad, ¿no? Tenemos hoy un choque de paradojas entre la urgencia una paradoja o un paradigma de urgencia contra un tema de legitimidad, un tema de eficacia contra resolver el fondo. Me parece que hoy podemos platicar de estos temas partiendo de la realidad que implica la difícil coordinación del sistema en México. Es decir, si hoy no existe una coordinación a nivel interno en nuestro país, ¿cómo podemos hablar después de una coordinación a nivel externo? Son preguntas que yo dejaría aquí. El tema de los principales digamos, incentivos negativos para que haya conexión en México es ya decíamos, por un lado, la ignorancia, la falta de conocimiento o de claridad en las atribuciones de cada nivel de gobierno, pero el tema de la confianza, ¿no? El tema de la desconfianza entre las instituciones es un factor que hoy está calando fuerte. No hay comunicación efectiva entre los niveles de gobierno, hay una desconfianza generalizada, sistemática en el país que rompe los esfuerzos. Entonces, me parece que ahí está, digamos, un tema muy importante. El otro que quisiera dejar en esta introducción general es, estamos hablando de gobiernos subnacionales y de la estrategia local. Hoy esa estrategia está, digamos, más matizada que en la administración federal pasada del presidente López Obrador, porque ya se tiene una visión a través del secretario Harfuch mucho más local, pero a nivel estatal. Hoy los municipios, que es el lugar donde se el 90% de la incidencia delictiva de este país están fuera de esa estrategia, digamos, vinculada en un primer término, y que también lo que se viene caminando en la estrategia con Estados Unidos también lo ha dejado fuera. Por eso me parece muy pertinente hoy hablar de lo que está haciendo a nivel local y decir que también el fenómeno
ha tenido cambios. El fenómeno delictivo en México ha dejado de ser un país en el que en el tema concreto del narcotráfico sea un lugar de trasiego, ¿no? De tratar de evitar que haya rutas, el tema del contrabando de narcóticos, y hoy se ha constituido en un tema de control territorial, de control también institucional, que es lo que está marcando la agenda. Lo estamos viendo con los ejemplos de complicidad política, de complicidad empresarial, que esa es la preocupación también que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, a un sistema que hoy se tiene identificadas los problemas, las cabezas principales de esta circunstancia, que es el tema de armas, inmigración y drogas, se une también una descomposición institucional, un tema de desgaste, de falta de capacidades locales, que hoy es lo que mantiene un impasse en México. Es decir, los esfuerzos locales que hay en distintos municipios o estados hoy no encuentran eco, digamos, o sostenibilidad a más largo plazo en un esfuerzo a nivel nacional. Me parece que esto a nivel, digamos, de diagnóstico es lo que nos presenta hoy la oportunidad. Hay ganas, hay interés político de ambos países por ir caminando, y yo la verdad es que celebro muchísimo que desde este tipo de instancias se voltea a ver a los municipios. Ya tendremos oportunidad de platicar algunas buenas prácticas, pero en el caso de México me queda claro que la seguridad se construye desde lo local. Es decir, el cambio tiene que venir de abajo hacia arriba, porque no hay incentivos al revés. Hoy, si nos mantenemos en esta lógica de urgencia de detener el fenómeno, de dar un manotazo en la mesa, me parece muy loable, muy importante, hay que empezarlo. Sin embargo, para darle sostenibilidad, para darle también cadencia y para darle profundidad, es muy importante voltear, digamos, a nivel local. Y bueno, hoy estaremos en ese nivel para dialogarlo. Gracias. Gracias, Alejandro. Pues bueno, creo que tanto tú como el licenciado Francisco pues nos han dejado entrever la complejidad del marco legal, la existencia de un marco legal, la complejidad de este marco legal, sobre todo en la coordinación de los distintos ámbitos de gobierno. Y creo que es importante sumar a todo lo que vamos a estar discutiendo, que esta semana, como todos saben, pues el día de ayer hubo una reunión de muy alto nivel entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado Marco Rubio, pero además esta semana en México se llevó a cabo la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en donde justamente se puso sobre la mesa estas cuestiones que Alejandro y el licenciado Francisco ya nos mencionaban, tanto la coordinación legal, pero también de alguna forma retomar la relevancia que tienen los estados y los municipios en materia de seguridad. Entonces, Francisco, ¿qué nos puedes comentar tú desde tu perspectiva? ¿Cómo funciona la seguridad en México? Y pues ya abonando un poco a la línea que nos abrió Alejandro, ¿qué retos vas encontrando en esto desde tu experiencia en el Observatorio Nacional Ciudadano? Dara, muchas gracias. Igualmente quiero agradecer al Diálogo Interamericano, Rebeca, Lilia, un gusto de nuevo estar en este espacio virtual y saludar amigos y panelistas también que tengo el gusto de conocer. A ver, dando un juicio de valor, es decir, no yéndome a la parte meramente descriptiva, cómo funciona el sistema nacional, funciona mal. ¿Y por qué funciona mal? Primero porque efectivamente, como bien señaló Alejandro, hay una complejidad específica de factores y de atribuciones que no permiten una claridad en términos de cómo se articulan las políticas de seguridad. Pero hay otros elementos incluso más relevantes. El primero tiene que ver con la diferencia de recursos específicos de los que gozan algunos municipios, de los que gozan algunas entidades y de los que goza la Federación. México es un país que empezó a construir su sistema de seguridad realmente hace 25 años, no más, 30 años. Con la creación de la Policía Federal Preventiva hay un primer esfuerzo por empezar a poner un modelo policial que tenga las características de una policía moderna y que no sea nada más un mero ejecutor de la fuerza legítima de la violencia del Estado. El problema es que ese camino pues, se vio absolutamente interrumpido el sexenio pasado y prácticamente desechamos 6 años. En 6 años se destruyó lo que nos había costado 25 años construir. El Sistema Nacional de Seguridad Pública operaba con deficiencias, pero había una claridad acerca de sus atribuciones.
Y si bien la federación era laxa, por ejemplo, en la revisión y supervisión, incluso de la ejecución de los recursos por parte de estados y municipios, había un esfuerzo por intentar que este funcionase. Uno de los ejemplos más claros los tuvimos tanto en la administración de Calderón como de Peña, en donde la misma sociedad civil participábamos en las concertaciones con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que para quien no esté familiarizado, es la institución que está encargada de distribuir las aportaciones federales en materia de seguridad. Entonces, el sexenio pasado, el Sistema Nacional prácticamente se destruyó. El presidente López nunca participó en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Yo fui invitado permanente y puedo decir que a lo más que se limitaba era 5 o 10 minutos de llegar, dar su discurso e irse. No escuchaba ni a los gobernadores, no escuchaba al representante de los municipios, no escuchaba a los secretarios y menos aún a los ciudadanos que participábamos como invitados permanentes. O sea, el Consejo Nacional también se vio muy desarticulado. Y otro factor importante pues fueron los recursos presupuestales. Si hoy nosotros volteamos a ver el estado de fuerza nacional que teníamos al arranque de esta administración contra la que teníamos al final de la administración de Peña, pues vemos que las policías y fiscalías perdieron entre el 30 y el 40% de sus recursos, y a nivel municipal la pérdida fue todavía más grave porque por 4 años no recibieron un centavo, y ahorita hay un fondo que es incluso más pequeño del fondo que teníamos la administración, en las últimas administraciones, y que debía ser precisamente no solo para la capacitación, sino para la compra de equipamiento, para factores de fortalecimiento tecnológico. Entonces, funciona mal porque aparte nada más nos estamos concentrando en la sección de seguridad, pero no se puede entender el problema de seguridad sin la conexión con la justicia. Y ahí viene otro problema completamente diferente, porque dentro de las mismas fiscalías de todo el país hay deficiencias en términos de comunicación entre el policía de investigación, entre el perito que tiene que hacer su ejercicio, entre el Ministerio Público, y no hablemos entonces si hay una intervención de una policía municipal, más la Guardia Nacional, más la Policía Estatal, más la Fiscalía del Estado. O sea, empieza a haber una serie de deficiencias que debilitan la construcción de casos y que permiten que México tenga esta impunidad. Quiero cerrar nada más con 2 aspectos importantes que me parece señalarlo desde la sociedad civil. Primero, otra de las cosas que se perdió en la última administración fue la colaboración entre sociedad civil y gobierno. El presidente López armó una narrativa acerca de lo malo que es la sociedad civil, que son los fifís, es decir, la gente privilegiada, y que nada más estamos ligados o a los intereses de otros países o de los poderes fácticos mexicanos. Y esto, pues evidentemente, generó un espacio hostil para que la ciudadanía pueda participar donando. Nosotros, como justamente decía Francisco Javier, hemos trabajado en el observatorio por más de una década dando capacitación, insumos, modelos para fortalecer el trabajo de las instituciones de seguridad y justicia, y es donado al 100%, y aquí Francisco Javier no me dejará mentir. O sea, no nos pagan ni boletos de avión, ni comidas, ni desayunos, ni hoteles, ni nada, porque así lo decidimos como observatorio. Y aún así, hoy no hay espacios de colaboración, porque al romperse la colaboración con la federación se empezó a fragmentar también con lo local. Y la verdad es que la sociedad civil, pues hoy prácticamente México está muriendo, y eso también es una muy mala señal de falta de contrapesos y de obligar a la autoridad a que rinda cuentas. El otro elemento, y ahí sí lo quiero decir con toda claridad, yo tengo severas dudas acerca de los números que la administración sigue presumiendo en torno a la reducción de delitos. El homicidio doloso no hay forma de que se haya reducido de la manera en la que se reduce. Y una cosa es comparar de manera muy alegre los datos entre un mes y otro, olvidando que hay periodos y olvidando que hay temporalidad del delito, estacionalidad del delito. O sea, una cosa es hacerlo así de manera tramposa. Tan es así que antier la presidenta en su informe de gobierno presumía una baja del 25% y lo presenta como una baja del homicidio del 25%. Los datos oficiales dicen otra cosa, dicen que es del 11%,
pero bueno, eso ya lo podremos discutir. Pero el problema es que el dato oficial está mal, porque hoy no se están registrando los homicidios. Y uno de los casos más evidentes es el caso de Sinaloa, en donde todos los días se reportan decenas de muertos en la entidad y en los datos oficiales aparece la 10ª parte de esto. Otro caso muy claro ha sido Tijuana, en donde los mismos medios de comunicación locales han expuesto cómo los reportes de la Policía Municipal de Tijuana del número de muertos, del número de cadáveres levantados, es mayor al número que reporta todo el estado. Entonces, pues esas disminuciones no son disminuciones fruto de un trabajo, en muchos casos son fruto de un maquillaje. Y en el otro caso es también fruto de que no están buscando a las víctimas desaparecidas y cuando encuentran las fosas clandestinas no registran los cadáveres, por eso está bajando el homicidio. Y en el caso de los robos, pues si los robos bajan es porque conviene más extorsionar que robar. O sea, hoy la extorsión en México está completamente disparada y es un ejercicio mucho más conveniente, mucho más reditual y con menos riesgos para un delincuente. Y por eso hoy vemos bajas en prácticamente todos los delitos y omitimos que las desapariciones crecen, omitimos que los homicidios múltiples crecen, o sea, casos que nos hablan de una descomposición, y omitimos el hecho de que la extorsión ha crecido y se ha disparado de una manera sustancial. Muchas gracias, Francisco. Bueno, creo que con esto nos quedamos con un panorama que se podría resumir con la palabra complejidad. El sistema de seguridad en México es complejo, como los mismos problemas que tiene que atender. Y creo que algo que me gustaría retomar de lo que ha mencionado Francisco es que en general el sistema de seguridad y justicia en México tiene un alto pues es bastante complejo, pero esta complejidad ha aumentado en los últimos años, específicamente con todas las reformas que se han hecho en materia de seguridad. Me gustaría que nos tomáramos unos minutos justamente para conversar sobre esas últimas reformas que se han dado en materia de seguridad, que no solamente han dado mayores facultades a algunas instituciones como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y esta posibilidad de realizar labores de investigación, los cambios en torno a la Guardia Nacional, ahora sí formalmente parte de la Secretaría de la Defensa Nacional como una Fuerza Armada permanente dedicada a seguridad pública, que como mencionaba Alejandro, no queda claro realmente qué es lo que tiene o no tiene que hacer, pero también estas reformas que se han dado al interior de los propios estados, como mencionaba un poco el licenciado Francisco, en torno a los propios sistemas de seguridad ciudadana de los estados. Entonces hemos visto procesos normativos que han cambiado la forma en la que opera la seguridad en México y ahí cuáles serían sus apreciaciones desde sus experiencias profesionales. Licenciado Francisco, adelante hasta por 5 minutos. Perdón, sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, en los últimos años hemos sufrido una serie de reformas que, digo, empieza desde hace ya, desde el 2008, pero bueno, las significativas para mí son desde diciembre del 2000, perdón, diciembre del 2024, en donde hay una reforma muy importante del artículo 21 constitucional, donde le da participación en la investigación de los delitos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Nacional, y luego abre a todos los policías, y de ahí dice, sí tienes participación en la investigación de los delitos, pero siempre bajo el mando del Ministerio Público. De esa reforma devienen otras más, como a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se permite a la autoridad, que en este caso a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el acceder a bases públicas, privadas, inclusive sin orden judicial. Además, se crea un Consejo Nacional de Seguridad Pública, presidido también por la Secretaría, con facultades de coordinación y sanción a los estados y a los municipios. Después viene otra ley nueva, que es la Ley Nacional de Sistema de Investigación e Inteligencia, que viene a reforzar un tanto más las facultades de la Secretaría de Protección Ciudadana en materia de investigación. Además vienen otras más, vienen reformas, a aspectos de crear áreas de investigación de extorsión, que también, que como decía el doctor Francisco, sí es cierto, estamos muy, muy lastimados por ese delito. Pero bien,
Todas estas reformas caen en dificultad aparte de cada una de ellas, pero en general se abre para tres sistemas. La justicia para México son tres pasos. La procuración de la presencia policial, que es la prevención, patrullaje, seguimiento. La procuración, que es el seguimiento en investigación. Y la judicialización o proceso penal. En estas tres existe efectivamente una complejidad, pues muy significativa, ya que los policías se encuentran con el problema de investigar con el Ministerio Público. Y si desde la norma nos dice, oye, espérame, tú estás bajo el mando del Ministerio Público, entonces se confunde esa actividad. En lugar de contribuir tantas policías que tenemos en el país, como decía el doctor Alejandro, muchísimas policías quedan inutilizadas porque existe ese mando de que eres bajo el Ministerio Público, pero también viene otra problemática. El Ministerio Público a veces no sabe investigar, sino nada más le dice al Ministerio Público, oye, vete a revisar tal asunto y él nada más recaba información. Y después de esto viene la judicialización y viene con carpetas débiles. Como verán, es muy complejo también el retomar y enderezar un sistema que poco a poco otra vez vuelve a caminar, como decía el doctor Francisco, hace algunos años todavía con la Policía Federal existía un mejor resultado y ahorita con las reformas pasadas, perdón, con la administración pasada hubo una confusión tremenda, ¿no? Donde los militares toman pues solamente presencia, dejan a las policías solas y ahorita que nuevamente se vuelve a retomar es también por esa inercia que venía del sexenio no anterior, sino antes con Peña, con el Liceo Peña, en donde otra vez se vuelve a tomar esa inercia policial en cierta medida. Tan es así que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana pues es Policía Federal y otra vez abre ese panorama y la facilidad de tener comunicación nosotros como entidad federativa con la federación. Eso ha permitido que tengamos relación con ellos y empezar a construir otra vez esos lazos de coordinación con los ministerios públicos, que es con lo que nos más interesa, ya que la mayoría de los delitos, pues son delitos que son en tiempo pasado y no en la flagrancia como en el sexenio pasado se apostó. Creo que nos falta todavía coordinación, pero estamos en camino de hacerlo. Se empiezan a ver resultados, cuando menos por parte de esta entidad federativa como es Guanajuato, con el gobierno federal. Gracias. Muchas gracias, licenciado Francisco, por ese panorama. Creo que quisiera rescatar esta dimensión de las transformaciones institucionales que se han vivido con estas reformas, que no solamente tienen que ver con crear nuevas leyes, sino también con ya sea destruir y construir nuevas instituciones y lo que esto ha dejado en términos de capacidades institucionales para atender los problemas de seguridad y que creo que, como bien nos dice, mucho de los resultados que podemos decir como positivos tienen que ver mucho con el trabajo subnacional, ¿no? El trabajo que han hecho los estados y los municipios para ir llevando esta estrategia e ir sobrellevando de alguna forma estas reformas. Alejandro, desde tu experiencia, ¿cómo se han vivido estas reformas y estos cambios en seguridad de México? Bueno, a ver, me parece que los esfuerzos efectivamente que se han venido haciendo para modificar o generar un andamiaje legal mucho más claro, pues van avanzando. Coincido en el que estos cambios han permitido de alguna manera algunas atribuciones que también, dicho sea de paso, estas últimas reformas en temas de investigación e inteligencia digamos, ya existían, ¿no? Ya era una capacidad, una atribución que ya tenían las policías en general y que hoy se está perfeccionando. Me parece que es el camino adecuado. Yo quisiera centrarme en una sola de las reformas que me parece que ha sido la que ha marcado el derrotero y las características propias de lo que hoy caracteriza el sistema de seguridad en México, que es el tema de la militarización, ¿no? La creación de una Guardia Nacional, un enfoque militar. Fíjense que yo vengo o vivo en una tierra muy brava, Michoacán, cuna del narcotráfico en este país desde hace muchos años, y hemos vivido en carne propia, digamos, circunstancias muy complicadas. Recuerdo 2014, donde tuvo que darse una respuesta por parte del gobierno federal, una intervención real
con toda la capacidad del Estado, la entonces Policía Federal, la Marina, el Ejército Mexicano, porque el Estado digamos, discurría en un tema prácticamente de una guerra civil, estaba al borde de la ingobernabilidad y era necesario. Entonces, en ese sentido, hubo una reacción del Estado con todas las capacidades, ¿no? En una lógica como la que hoy se tiene en un ámbito de reacción, de emergencia, que es una visión militar, es decir, una estrategia de ocupación. Fíjense ustedes cómo en una guerra se utilizan las Fuerzas Armadas para ocupar un lugar, para pacificar, ¿no? En ese sentido, por la fuerza y diezmar al enemigo. Eso es lo que pasó en Michoacán. Nos dimos cuenta en 2014 que al momento que se retiraba la presencia del militar fuertemente armado, pues las cosas se llegaron a complicar. Quizá esas zonas que originaron en su momento la intervención en la zona de Tierra Caliente, Michoacán, hoy tienen tasas 2 o 3 veces superiores en secuestro, homicidio, etcétera, que la que tenían en ese tiempo. Es decir, la lección es muy clara desde la lógica local. Si no nos preocupamos por generar institucionalidad, si no tenemos buenos jueces, buenos ministerios públicos, buenas policías, es lo que ahora refieren ustedes con el tema de generar capacidades locales. No hay manera de lograr un cambio, ¿no? Es decir, me parece que ese es el principal problema que independientemente de las reformas legales va viciado de origen. Es decir, la estrategia de seguridad va marcada por un tema de una estrategia que implica una intervención, una ocupación y no una generación de capacidades locales que implique, como ya lo decía también hace un momento Francisco, no solamente el tema de los recursos, que ha sido una catástrofe, más de 6,000 millones de pesos que han sido cortados a las policías locales, que hoy subsisten sin ningún tipo de financiamiento ni apoyo en el sistema de seguridad, y que al mismo tiempo también implica la participación de la sociedad civil. Me parece que esta disociación, es decir, sacar por un lado a la sociedad civil de los esfuerzos, dejar sin sustento de largo aliento a los proyectos locales y la característica de invitar al ejército, que dicho sea de paso, hay que agradecer la posición del ejército y la participación, es decir, el hecho de participar en estos momentos tan complejos, pero en una situación de emergencia, una situación excepcional, que hoy está implicando un tema de normalidad, es decir, se agradece su participación, pero que hoy complica mucho más por la generación de una Guardia Nacional con características militares, ¿no? Alejándose de una vía civil, que es la que México requiere para darle sostenibilidad a lo largo del tiempo. Me parece que esa es la parte más importante, ¿no? En el caso de los esfuerzos que se han hecho a nivel local, me parece que donde ha habido éxito y ha sido mucho más disruptiva la respuesta, tiene que ver con entender esta parte del fenómeno, es decir, es necesario generar capacidades locales, profesionalizar a las policías, pagarles bien, limpiar a las policías. Ese es el principal problema de México. Quisiera poner un ejemplo rápido, si me lo permiten, que es el caso, por ejemplo, que todos conocemos. No voy a entrar a discutir sobre los pormenores, si está bien o está mal, las críticas. El caso de El Salvador, ¿no? La política que se ha seguido hoy como un paradigma que hoy existe en la región de Latinoamérica, que implica dar un manotazo en la parte macro, ¿no? Pero que pudiera parecer bastante efectivo. Insisto, no voy a entrar a los detalles, pero quisiera aterrizar lo que pasa con la realidad mexicana. Es decir, siguiendo con este símil, en el caso de México y también la relación con Estados Unidos, es ese manotazo en la mesa, es decir, cómo le damos un orden y apagamos el tema de la macrocriminalidad. Pero ¿qué ha pasado con el caso de El Salvador? Hace 2 años tuve oportunidad de reunirme con el ministro Villatoro de Seguridad y Justicia de Bukele y platicábamos del tema. Me decía, ellos buscaron, por ejemplo, algunas soluciones que habíamos aplicado a nivel local en México, como en el caso de Morelia y Colima, porque lo que habían hecho era, habían desarticulado a nivel macro la criminalidad, pero se había descompuesto a nivel micro, ¿no? ¿Cuál era el diagnóstico en ese momento? Es decir, piensen, por ejemplo, en una situación muy común, ruido excesivo, una molestia entre vecinos. Anteriormente, pues el vecino inconforme iba y buscaba un líder pandillero en El Salvador y era la persona que ponía orden. En el momento que ya no hay esta superestructura, ¿no?, estatal que representaban las pandillas, ¿no?, hoy tienen un problema de criminalidad local, que se ha intensificado la violencia en el plano más del día a día, que esa es la realidad de la microcriminalidad, que en el caso de México hoy se encuentra el 90% de la incidencia delictiva de este país. Entonces, ¿cuál es el tema? Es decir, das el golpetazo de la macrocriminalidad, pero por abajo lo que te das cuenta es que hay una falta de Estado, una falta de institucionalización de capacidades locales que ante la eventual
presencia de ese ente supraestatal, que era en su caso en El Salvador un pandillero, hoy pues no encuentra una parte estatal, una contraparte estatal que haga esas veces para dirimir. Ese es el gran problema de Latinoamérica y que se está dando también en nuestro país. El tema de la seguridad implica no solamente una guerra, una estrategia policial, sino que es un tema mucho más integral, un tema que implica el estrato de la justicia, un tema político. Hoy no podemos dejar de lado tampoco las características y las condiciones políticas de nuestro país, que implica una respuesta mucho más integral y que, bueno, pasa por una solución de mediano y largo plazo que implica generar capacidades reales locales, limpiar policías, profesionalizarlas, pagar bien, porque estamos dando ese manotazo en la parte superior, descuidando la parte interior. ¿Quién va a darle continuidad? ¿Quién va a sostener esos esfuerzos a largo plazo? Me parece que este es el principal problema que tenemos hoy, de esa característica que no se está haciendo prospectiva, no se está viendo mucho más allá y estamos en la parte urgente cuando el fondo, cuando las necesidades y realidades del país no están siendo atendidas. Muchas gracias, Alejandro. Creo que pones sobre la mesa esta gran contradicción que existe en las políticas de seguridad y justicia de América Latina, no solo de México, entre la militarización y la perspectiva de seguridad ciudadana. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando tienes estas dos vías tratando de correr al mismo ritmo, en el mismo camino, y que tienen muchas contradicciones entre ellas, ¿no? Ya cuando tú mencionabas esta cuestión de la estrategia de militarización como una estrategia de ocupación, me preguntaba cómo se opone esto a una perspectiva de seguridad ciudadana en donde, como bien mencionas, pues se necesitan otros actores que vayan haciendo, pues que vayan teniendo como articulación sobre lo que sucede a nivel local con las conductas delictivas, con las conductas atípicas que afectan el día a día de la población y que, como bien mencionabas, en temas de seguridad a nivel general son los que más afectan a la ciudadanía en México, sin dejar de lado, obviamente, que el crimen organizado sigue siendo un gran problema en este país. Francisco, desde tu perspectiva, ¿cómo has visto estas reformas? Y bueno, no hablamos de la reforma al Poder Judicial, que también pues tiene efectos en esto. ¿Qué nos podrías comentar, Francisco? A ver, primero voy a empezar sumándome a lo que dijo precisamente Alejandro. O sea, de todas las reformas, la que más tiene un impacto en las condiciones generales de seguridad del país es la reforma, hoy es la reforma que dio vida a la Guardia Nacional. Y esto, pues como también señaló Alejandro, pues tiene que ver con un factor político. ¿Por qué? Porque la destrucción de una Policía Federal y la creación de una Guardia Nacional no nace de un diagnóstico, nace de un deseo del presidente López de borrar lo que se había hecho en las administraciones pasadas, particularmente en la administración del presidente Calderón. Y de nuevo, pues esto tuvo consecuencias importantes porque la Guardia Nacional nació sin un modelo claro. Si hoy le preguntamos a alguien qué es la Guardia Nacional, creo que difícilmente podremos clarificar o expresar cuáles son las funciones, cuáles son las diferencias respecto a una policía federal, cuáles son las diferencias respecto a un militar, cuáles son las diferencias respecto a una policía estatal. En esta administración, aparte de la administración pasada, hubo una serie de nombramientos bastante nefastos, tanto en el Sistema Nacional de Seguridad Pública como al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, personas absolutamente neófitas que no conocían del tema de seguridad, que no les interesaba tampoco, estaban ahí porque estaban viendo los recursos para hacer campaña en Sonora o irse a otro lugar, pero el punto es que no eran técnicos y tampoco dejaban que los técnicos tomaran decisiones. Arranca esta administración y el problema que esta administración tiene es que no quiere romper con lo que se hizo durante la administración del presidente López, y esta militarización no solo se mantuvo, sino justamente, como nos recuerdan, se acaba de cristalizar a través de una transferencia de la Guardia Nacional en todos los efectos a la Secretaría de la Defensa Nacional, con una reforma que pues fue absolutamente cuestionada porque también la Guardia Nacional partía de un defecto de nacimiento que era inconstitucional desde cómo la estaban construyendo.
Entonces, si en México la Constitución nos decía que las policías debían ser civiles, pues finalmente, incluso antes de la transferencia a la Secretaría de la Defensa Nacional, a nadie nos podían engañar, la Guardia Nacional es militar. Y el problema de que sea militar también tiene que ver con el modelo que impulsa. Y aquí es una de las preocupaciones que yo tengo, porque escuchando a la presidenta en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y a los gobernadores, aparte, sorpresivamente, los gobernadores de oposición fueron muy generosos con la presidenta y con el secretario Omar García. La realidad es que pues en esta arquitectura institucional no nos queda difícil expresar cuál es el modelo al cual van a recurrir para fortalecer a esas policías cuando la Guardia Nacional pues sigue sin tener un modelo claro y su capacitación sigue siendo una capacitación híbrida que no llega a ser ni siquiera la versión mexicana de Carabinieri o de la Gendarmerie, o sea, quedó algo extremadamente confuso. Y aquí vamos a las otras preocupaciones de las reformas que precisamente tienen que ver, y de gran preocupación para los ciudadanos, con la reforma que da vida a un sistema nacional de inteligencia. Un sistema nacional de inteligencia que parece no querer aprender absolutamente nada de los errores del pasado. Y uno de los grandes errores que se tuvo en el pasado en términos de impulso a una política de inteligencia es de nuevo esa asimetría que existe entre lo local, lo intermedio, es decir, lo estatal y lo federal. Yo recuerdo las críticas que hacían las policías locales alrededor de Plataforma México y los insumos que nutrían a Plataforma México, que era este gran mecanismo tecnológico en el cual había información desde la calca de voces de los secuestradores, que en ese momento era como lo relevante, o de los narcotraficantes, los perfiles de los policías de todo el país. O sea, habían datos sustantivos que podían ayudar a combatir desde la corrupción interna hasta la delincuencia organizada. Y parte del problema es que los municipios, los estados, no nutrían de información, ni se nutrían de información por problemas meramente tecnológicos y problemas, de nuevo, de estado de fuerza, problemas de capacitación. Entonces, hoy en esta reforma no se contemplan esas deficiencias. Para que tú tengas, y aquí este es un principio básico de la administración pública, el amor se ve en el presupuesto. Si tú quieres que algo funcione, le tienes que dar dinero. Y si no le das dinero, no va a funcionar. Yo quiero tomar el ejemplo, y yo he sido muy reiterativo con esto, y no lo digo porque aquí nos acompañe Francisco Javier en representación de Juan Mauro. Lo digo porque lo he podido ver. Guanajuato, con todas sus deficiencias importantes y sus retos de violencia, cuenta con una de las mejores policías y fiscalías del país porque le invirtieron, nada más por eso. Porque si tú le metes dinero y tú das un mínimo de continuidad, las cosas terminan funcionando. Y eso nos lo han dicho tremendos politólogos como Gianfranco Pasquino o Giovanni Sartori. O sea, la política pública tiene una lógica, y esa lógica pues es, tú para que tengas un resultado un efecto, tienes que darle tiempo para que madure una política. Y el problema es que ahí no ha habido. Y cuando haces una reforma de construcción de inteligencia en donde quitas todos los candados y dejas en una absoluta nebulosidad a quien puede acceder a la información de los ciudadanos, cuando llevamos 7 años de un ejercicio muy perverso de la información privada que se hace pública, violando de nuevo la Constitución, violando derechos fundamentales de las personas, pues a mí sí me preocupa, porque hoy pues la Guardia Nacional puede tranquilamente investigar a cualquiera sin dar una explicación a nadie. Y eso el ciudadano no se ha dado cuenta de lo riesgoso que es en un país donde tenemos a las instituciones absolutamente infiltradas por la delincuencia organizada. El otro elemento que también quiero hacer énfasis es precisamente este último, cómo al final toda reforma se queda incompleta si tú no haces un ejercicio, y Alejandro lo comentaba, de limpia. El problema es que la limpia no implica solo despedir a los policías como se acostumbra a hacer en México. Implica hacer una investigación y discriminar adecuadamente quién sí y quién no hace parte de qué.
implicaría una reforma incluso a los derechos laborales, porque los policías en México están muy penalizados. Si hay alguna investigación en contra de un policía, incluso si resulta inocente, no se puede reinstalar. O sea, hay cosas que son violatorias de derechos laborales que los policías tienen y que por más que llevamos, esto pues, es una reforma que se hizo durante la época de Calderón, y por más que quienes la hemos criticado hemos alzado la voz, nada se ha tocado al respecto. Pero de nuevo, pues el problema no es nada más despedir a un policía. Implicaría una investigación para saber hasta dónde llegan los lazos de corrupción y de ahí ir subiendo a secretarios, a alcaldes, a gobernadores. Yo hoy me pregunto, y regresando también a la pregunta de cómo funciona el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿cómo puedes armar un operativo con una policía estatal en donde el gobernador es un integrante de la delincuencia organizada? O sea, no es alguien que puede ser tolerante con la delincuencia o que tiene algún nexo, pero hay muchas evidencias que más de un gobernador, y estamos hablando de por lo menos 6, que a todas luces tienen nexos bastante claros con la delincuencia organizada. Pues yo, si fuera el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, no me sentiría cómodo en mandar a mi personal, que no es su personal, es de la Secretaría de la Defensa, pero digamos a las fuerzas federales, a un operativo con las policías municipales y estatales de un estado en donde pues sabemos que hay un control absoluto de parte de la delincuencia organizada. Y de nuevo, pues para que las cosas funcionen se requiere voluntad política y se requieren recursos. Y ahí vamos luego a la última de las reformas que empezaremos a ver los efectos en un mediano y largo plazo, que es la reforma al Poder Judicial. Una reforma que también ahí se hizo sustentada en absolutamente una discrepancia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, donde el Poder Ejecutivo no quería un Poder Judicial que hiciese respetar la Constitución, sino quería un Poder Judicial a modo. ¿Para qué? Para poder modificar lo que fuera modificable a como fuera y sin poder frenar absolutamente nada. Y eso pues no es una buena noticia para el país. Yo estuve hace aproximadamente un mes y medio en la Corte Europea y la gente me decía, ¿pero qué le pasó a México? O sea, ¿cómo pudieron aprobar esta reforma? ¿En qué cabeza? Y te hacían preguntas y mientras tú más contestabas, tú veías a la gente deslocada diciendo, pero es que México no es una república bananera, es una de las principales economías del mundo, es un país con 130 millones de habitantes, en un enclave fundamental para la seguridad del mundo. O sea, ¿qué están pensando? Y ese es el problema, no están pensando, están siendo subsecuentes a una voluntad de 2 o 3 personas que en el ámbito político quisieron someter en la administración de justicia. Pero como justamente decía Francisco, si ya tenemos un problema, Francisco Javier mi tocayo, si ya tenemos un problema de un primer respondiente que no está capacitado y que va a pasarle una investigación a un ministerio público que no está capacitado, o que los dos están bien capacitados, pero como tienen una carga excesiva de trabajo, no la pueden ejecutar bien, y van a llegar a un poder judicial en donde en la mejor de las hipótesis vamos a tener a neófitos y vamos a tener a personas que aprobaron con 8 su carrera, pero en la peor de las hipótesis vamos a tener, como ya se demostró que tenemos, a ex abogados de la delincuencia organizada que ahora despachan como magistrados, jueces de circuito o llegan a la Suprema Corte de Justicia. O sea, para mí sí el panorama es un panorama absolutamente adverso, que incluso con la buena voluntad que aparentemente tienen algunos líderes de esta administración, y que se ve mucho más orden y mucho más deseo de hacer bien las cosas respecto a la administración pasada, pero a mí me parece que el panorama es absolutamente desastroso, porque no puede haber un interés en mejorar la prevención y reacción al delito si luego desastramos la procuración y administración de justicia. Muchas gracias, Francisco. Creo que nos das un panorama mucho más complejo de lo que han implicado todas las reformas, los efectos que han tenido en la institucionalización por muchas dimensiones. Y creo que me gustaría que vayamos cerrando nuestro panel
un poco con algo que mencionaba Alejandro al inicio de su intervención, que tenía que ver con la complejidad de la coordinación en las diferentes entidades que forman parte del sistema de seguridad en México y cómo esto puede abonar positivamente o no a la cooperación que se está buscando con entidades internacionales, en este caso particular con el gobierno de Estados Unidos, y reaccionando un poco a lo que sucedió el día de ayer con este acuerdo en el cual se pusieron sobre la mesa, al menos en lo que hemos visto en medios, pues diversas cuestiones que tienen que ver con la cooperación, fortalecimiento de capacidades institucionales para mejorar la seguridad fronteriza entre México y Estados Unidos. En ese contexto, quisiera que pudiéramos cerrar nuestro panel con reflexiones finales en torno a qué sí ha funcionado en México en materia de seguridad y que por lo tanto va a abonar a que ese acuerdo tenga buenos resultados, y cuáles serían sus consideraciones finales sobre la problemática que estuvimos comentando en el panel. Licenciado Francisco, le cedo el uso de la voz. Gracias, déjame ver si le entendí bien porque yo muy cortado ahorita que ¿no? Creo que es sobre cuáles son nuestras buenas prácticas y la cooperación con Estados Unidos, ¿no? Así es, ¿qué de Sí, esas va. prácticas puede sumar a esa cooperación que se está buscando ahora con Estados Unidos? Se sigue cortando. ¿Qué buenas prácticas? ¿Qué, perdone? Eh, Buenas prácticas, dejémoslo así. Las buenas prácticas. Bueno, lo entiendo así. Las buenas prácticas desde esta que me toca ahorita representar, hemos tenido unos esquemas que tuvimos, llegamos aquí porque encontramos que policía estatal y las policías no investigaban el Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público se veía muy limitado en capacidad de responder ante la denuncia y ante los delitos. Lo que hicimos es establecer un sistema, un modelo de inteligencia operacional que permitió una reacción policial de actuación preventiva, primeramente, en investigación de delitos, que también recae en poder identificar zonas de riesgo, e identificar áreas de criminalidad. Posteriormente, nosotros establecimos, bueno, dentro de ella la estrategia Confía, que es una coordinación operativa también policial que tiene como finalidad la proximidad con las comunidades, el respeto también a derechos humanos, la prevención, pero darle confianza a la ciudadanía. Mucho el éxito de este modelo, el entender que la problemática está la participación de la comunidad. Si la comunidad tiene confianza en sus policías, denunciará y se le hará partícipe. Además, establecer que dentro de esa estrategia, regionalización para tener un alcance inmediato con la ciudadanía, además de la creación de unidades especializadas como la unidad de género, atención a protección a periodistas, unidad de antiextorsión, que también es un delito que nos ha afectado mucho, y obviamente también la profesionalización policial, apostado por la profesionalización policial y la certificación de cada uno de los policías, que en muchos municipios lo han dejado a un lado porque no creen en él, y cuando es un sistema que realmente a nosotros creo que sí ha funcionado, porque no nada más implica la evaluación psicológica o psicométrica de los policías, sino también implica su desempeño, su capacitación, su constitución física atrás. Entonces yo creo que esos son lo que hemos identificado y que hemos aportado nosotros para mejorar el sistema en la entidad federativa. Ahora, en cuanto a la cooperación bilateral, definitivamente es la confianza entre ambos países, el compartir experiencias, compartir tecnología en tiempo real y el respeto a cada una de la normativa. Creo que si nosotros confiamos en
los países vecinos y entendemos que para unos es prioritario, no sé, la detención de drogas como el fentanilo, también para México es esencial detener el tráfico de armas, pero hay que encontrar ese punto medio en donde nos podamos coordinar, no nada más irnos por la preferencia de un país y otro, sino entendernos entre los dos que si esos dos delitos, lo señalé por ejemplo nada más, encontramos ese punto medio, entonces encontraremos un entendimiento y siempre con el respeto mutuo. Gracias. Muchas gracias, licenciado Francisco. Alejandro. Bueno, sin duda nos encontramos ante un reto apasionante, un escenario muy complicado, sin duda alguna. Creo que ha quedado de manifiesto la complicación de un sistema legal que ha sido, pues ahora todavía más complejo por el tema de la reforma judicial. En fin, es un escenario complicado, muy apasionante, pero que abre al mismo tiempo muchas oportunidades de colaboración. Me parece que lo principal es tener el diagnóstico claro. Si entendemos que la vía tiene que ser la vía local y tiene que ser la vía civil. De ahí partimos a darle claridad a un sistema de seguridad que hoy México pudiera compartir y pudiera también encontrar lazos de cooperación efectiva con Estados Unidos. Me parece que en el comunicado conjunto que se emite ayer, seguimos deambulando con buenas intenciones desde esa parte de macrocriminalidad con la microcriminalidad. Es decir, por un lado, se habla nuevamente de la seguridad transfronteriza, de inmigración, el tema de las drogas, pero al mismo tiempo se habla también de esfuerzos importantes en temas de salud pública. Si entendemos realmente el fenómeno de cómo ha cambiado, cómo hoy la violencia en nuestro país no obedece solamente a un tema de narcotráfico, ¿no? Sino también, principalmente la violencia homicida, sí, pero también el resto de la incidencia delictiva tiene que ver con un alto consumo en las drogas. Yo podría decir que a nivel local el 80-90% de los incidentes que se atienden de violencia tienen referencia al consumo de las drogas. Es decir, hay un problema importantísimo. No podemos disociar, digamos, estas dos esferas. Entonces, el tema es vía local, vía civil, una solución de largo aliento, de fondo, que comprenda que hay que generar capacidades institucionales, construir esa institucionalidad desde lo básico, que implica construir ciudadanía, y eso implica, por un lado, que logremos que las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia tengan legitimidad en este país. Necesitamos nuevamente recuperar esa legitimidad. Si no avanzamos por ese lado, no habrá manera. Estoy pensando rápidamente en algunas prácticas disruptivas que han mostrado eficacia a nivel local, como el tema de la implementación del modelo de justicia cívica, que implica la resolución de conflictos a través de cortes municipales, el tema de la policía orientada a la resolución de conflictos, que también es una metodología muy utilizada en Estados Unidos desde los años 70, el tema de la profesionalización que se ha dicho, la preparación de las policías locales para coadyuvar con los demás niveles de gobierno en la recepción de las denuncias y en la investigación en general. Me parece que en ese sentido, desde lo local se abona un cambio, desde ahí se construye la legitimidad, la cercanía, el hecho de tener un nivel de gobierno que esté a nivel de tierra, digamos, que hoy lo que implica una estrategia de seguridad que se ha caracterizado en las últimas fechas por una balcanización ya a nivel de control territorial, que es donde se disputa. Es decir, no es la gran lucha entre los narcos y entre, digamos, lo que está sucediendo. La violencia ha ido caminando hacia las calles, se ha controlado el territorio, se extorsionan en las tiendas de las esquinas, en los abarrotes. Es decir, esa problemática debe entenderse y me parece que hoy hay un camino muy interesante que si se logra, digamos, alinear, ¿no? La seguridad en México se construye desde lo local y puede potenciarse o sabotearse en la parte regional. Si logramos alinear las métricas, también Francisco hablaba del tema de los diagnósticos claros y valientes, hay que decir las cosas como son, lo que está pasando, con métricas reales, objetivas. Si logramos alinear esas métricas, se ataca el tema del dinero y las armas, que es ese nivel macro, que hoy me parece que hay acuerdo ya internacional, se profesionaliza y se impulsa desde lo local, la cooperación México y Estados Unidos deja de ser coyuntural y se vuelve sistémica. Me parece que ese es el gran reto que tenemos, la mesa está servida y hay que voltear a ver las experiencias locales para que esto pase. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Francisco, adelante. A ver, en términos de buenas prácticas me gustaría dividir dos ejemplos y coincido precisamente, creo que un muy buen ejemplo de lo que está diciendo Alejandro es cómo la vía local es donde se puede reconstruir la seguridad. Aunque
esto tiene un efecto directo e inmediato en la vida de los mexicanos y mucho más indirecto y mucho menos claro en la relación bilateral y en los beneficios que puede obtener Estados Unidos. Pero en México sí existen historias de éxito en donde se ha logrado recuperar la paz. El problema, de nuevo, es que si tú le inviertes a algo, le metes, y por inversión no me refiero solo a dinero, sino le inviertes capital político, le inviertes capital humano, obviamente esto funciona. Si tú lo retiras, deja de funcionar. Y los ejemplos que en México tenemos más claros y evidentes fueron La Laguna, la zona metropolitana de La Laguna que está entre Coahuila y Durango, Tijuana, Ciudad Juárez y Monterrey como ejemplos de lugares en donde se recompuso la seguridad, y específicamente en el caso de Tijuana y Ciudad Juárez, más que ningún otro, es evidente que cuando dejas de invertir, luego se te descomponen y se te pueden poner incluso peor. Hoy Tijuana está peor que como estaba en 2009, cuando hubo toda una intervención del municipio, del estado, de la federación e incluso de la cooperación internacional como Estados Unidos. El caso de Juárez es otro ejemplo claro. El problema fue que cuando se pusieron en marcha este tipo de programas no hubo de nuevo un modelo, no hubo un seguimiento adecuado, entonces en muchas ocasiones se han explotado estos como ejemplos para decir vamos a hacer lo mismo en Ecatepec, y no funcionó porque no sabían qué era lo que del modelo había funcionado y qué no había funcionado. Si tú no haces una medición adecuada y clara, y perdón, tal vez estoy viéndome muy académico, pero la verdad es que si tú no haces un análisis de esta naturaleza, pues estás un poco dando balazos al aire y chance latino y chance no latino. Ese es el problema de muchos de los ejercicios que se han llevado a cabo. Recordemos que en el sexenio de Peña se hizo una gran inversión en temas de prevención del delito y precisamente sustentados en el modelo de Juárez, ninguno fue particularmente exitoso porque no es nada más un tema de dinero, es un tema de entender lo local y de entender las necesidades locales. Ahí otro aspecto que me gustaría resaltar es precisamente otro problema de cómo ha evolucionado la violencia en nuestro país. Hoy La Laguna está viviendo un problema sustancial de parte desde los municipios de Durango, pero no relacionado con la delincuencia como tal, sino relacionado con la extorsión debida a los sindicatos. Y entonces hay un sindicato en el cual que preside un poderosísimo senador de Morena, el CATEM, Pedro Aces lo preside, y los empresarios de Durango ya tuvieron que salir a decir que están ahogados de extorsión por culpa de este sindicato, un sindicato que ya en otras entidades había sido señalado que habían secuestrado, que habían hecho una serie de acciones de delincuencia organizada, pero que están reconocidos como un sindicato. Entonces, esto te muestra que en nuestro país el Estado de Derecho se ha debilitado de una manera tal que hoy participa en el delito el que quiere. La Guardia Nacional extorsionando en carreteras, el ejército extorsionando a los migrantes en la frontera sur, los sindicatos, las autoridades municipales, la delincuencia organizada, el criminal común, la pequeña banda. O sea, es decir, sí tenemos un problema de Estado de Derecho muy relevante que tal vez se ve difuso para Estados Unidos, y uno de los aspectos que a mí, lo digo con respeto, no lo digo con crítica, Estados Unidos tiene sus intereses y sus intereses están en su territorio. Nosotros no podemos pretender que los intereses de Estados Unidos sean los intereses de México. México debe tener su interés por generar las condiciones de seguridad internas, con la construcción institucional y con el fortalecimiento del Estado de Derecho con reglas claras. Ese es el problema que tenemos, y la cooperación facilita y favorece e incluso ayuda al combate a esos problemas que sí son comunes, que es el narcotráfico, el tráfico de personas, la trata de personas y otros delitos que tienen una connotación transnacional. Y la cooperación internacional también tiene, y específicamente México, Estados Unidos, tiene algunas historias muy relevantes de éxito, no solo en el apoyo, en capacitar. Quienes conocimos de cerca el modelo de Policía Federal sabemos que más allá de los resultados que se tuvo y más allá de la historia específica de Genaro García Luna, porque a mí me parece extremadamente injusto que se juzgue a Policía Federal sobre la base del hecho de García Luna,
porque Policía Federal fue compuesta por muchísima gente que creyó, le apostó y dio la vida por la institución. Y Estados Unidos fue un actor fundamental en que Policía Federal fuese una policía a nivel internacional. Y eso implicaba, sí, la compra de armamento y de insumos, pero la capacitación, el hecho de que se mandara a gente constantemente a actualizarse, a Cuántico, o sea, a otras zonas de Estados Unidos, fue muy importante, o incluso Europa, Israel, etcétera. Y hay operativos muy claros, por ejemplo, en donde aterrizaba Policía Federal en territorio estadounidense cuando habían operativos en la frontera de la parte mexicana, para evitar ser identificados y que la delincuencia organizada no actuase preventivamente. Y acciones de este tipo, que son acciones que ya están comprobadas, pues son importantes. Ahora, sí, la frontera representa un problema y representa un problema de los dos lados, porque así como lo ha dicho tanto Francisco Javier como Alejandro, si de este lado hay un cruce constante de armas, un cruce constante de personas, de allá para acá hay un cruce constante de efectivo y de armas. Y hasta que no haya un ejercicio mucho más profundo, que entre otras cosas, específicamente en el tema de armas, pues entra entra un factor político del otro lado de la frontera, porque las armas, pues en Estados Unidos son prácticamente intocables y mucha de la base que soporta al presidente Trump está convencida de que el ciudadano debe tener un libre acceso a las armas, con el problema de que también, pues entre esos ciudadanos o esas personas que van y compran armas, pues hay muchas que vienen luego a México y hacen parte del trabajo de la delincuencia organizada. Hasta que eso de alguna manera no se actualice y tenga una visión común, no lo vamos a lograr. Pero de nuevo, de este lado de la frontera, si no hay un control aduanero, si no hay un control de carreteras, si no hay un control de puertos y aeropuertos, pues poco vamos a lograr hacer, porque hoy cada vez tenemos más fenómenos en donde hay una interdependencia con otros países. Y aquí pienso en el caso del fentanilo, que es una de las mayores preocupaciones del presidente Trump y del gobierno de Estados Unidos. Pues si no hacemos lo conducente con China e India, y en México no se hace lo conducente con los puertos y aeropuertos, pues también estamos yéndonos a tratar de resolver el problema en la fase final. Y lo que puede llegar a suceder es que finalmente esa droga que como justamente Alejandro señala, si México hace 25 o 30 años era un país de trasiego, de paso de la droga, hoy una parte importante se queda en nuestro país. Y eso es visible en lo local, en los problemas locales, municipales, en el campo, en las carreteras. O sea, esa droga, si no resolvemos a la base lo que vamos a hacer para que no ingresen los precursores que permiten la cocina de estas drogas sintéticas, pues estas tal vez ya no lleguen a Estados Unidos, pero sí se van a quedar en México. Y entonces el problema se va a volver de una violencia de una naturaleza diferente. Entonces, creo que aquí hay varios aspectos. La vía local, indudablemente, es la solución. Una vía local con una idea compartida, que está sustentada de nuevo en información comprobable, no en intuiciones, no en a mí me gusta más esto, no le vamos a poner este nombre bonito porque así suena, no, en diagnósticos. Y para eso en México hay excelentes profesionistas que pueden ayudar. Y el segundo punto es de ahí ir escalando en una articulación entre todo el aparato de seguridad y justicia hasta llegar a la cooperación internacional, que sí requiere de piso parejo. Estados Unidos tiene que hacer lo propio con las armas y con el efectivo. Y si no hace lo propio, pues siempre vamos a estar corriendo un poco en desventaja. Muchas gracias, Francisco, y también muchas gracias a Alejandro y al licenciado Francisco por haber participado en este primer panel sobre seguridad ciudadana en el nivel subnacional, sus tendencias y sus lecciones. Creo que obtuvimos experiencias bastante positivas, pero también bastante críticas sobre los retos que se tienen en México para implementar un sistema de seguridad ciudadana, sobre las oportunidades que se tienen desde el ámbito local para fortalecer el sistema de seguridad y justicia y brindar a la población esa certeza y esa seguridad que todas y todos queremos y buscamos.
Y pues bueno, recordarle a nuestros panelistas que también si quieren responder alguna de las preguntas que están en la sección de preguntas y respuestas, pueden hacerlo. Y también pues agradecerles nuevamente su participación en este panel, en este espacio. Vamos a cerrar aquí el primer panel sin antes dar un aviso, que es que el siguiente panel inicia a las 11:40 horas en la hora del este y a las 9:40 hora de la Ciudad de México, por lo que tendremos a partir de ahora un receso de 5 minutos. Les pedimos a quienes nos acompañan desde la transmisión del webinar, no se desconecten, simplemente vamos a hacer una pausa y el evento continúa a las horas que he indicado. Nuevamente, muchas gracias al licenciado Francisco, a Alejandro y a Francisco por su participación en este panel y muchas gracias a The Dialogue por este espacio. Good morning, Mark. How are you? Good. Can you hear me? I can hear you. All right. How you doing, Lil? I'm good. Good at the final days before the baby's here. So, hanging in there. All right. All right. You've done I this. like the beard though, Mark. It looks good. Thank you. It Thanks. looks really good. All right. We will start in about 4 minutes. Okay. So just wanted to let everybody know. Hola, María Teresa. Good morning. Yeah. Hi, Mark. Nice to meet you. Hey, Teresa, how are you? Morning, everyone. Morning. Hi, Samantha. For everyone connected on this call, we'll start in about 3 more minutes. Just checking if you can hear me well. Yep. Yes, we You're can good. hear Thanks. you. Thank you. Thank you. Ceci, you're on, right? Yes, I'm here. Awesome. Thank you, Ceci.
All right. Good morning, everybody. For all of you that were joining us in our previous panel, welcome back. For those of you that are just joining the security conference this morning, pleasure to have you on for what is going to be a very exciting, very interesting, and timely conversation. The second panel is titled Building Security, Citizen Security Across Borders, U.S.-Mexico Security Cooperation. And it comes at an incredibly important juncture for U.S.-Mexico relations, especially from the announcements, this reaffirmation of security cooperation that was announced yesterday with the visit of Secretary Marco Rubio to Mexico. It's very interesting to see some of the objectives that came out of this new agreement of sorts, especially as it pertains to continuing collaboration on mutual challenges that both the U.S. and Mexico face, including fentanyl and drug trafficking, arms smuggling across the border, fuel theft, and migration management, in addition to the creation of a high-level implementation group that will continue to regularly monitor and execute agreed-upon actions. It's also important to note that both countries mentioned that they will respect the sovereignty of both nations, something that was incredibly important, not only to President Sheinbaum, but something that was very clearly accepted by the White House. There's going to be, or at least what has been promised, is that there's going to be a much better intelligence and information sharing framework. And of course, this is coming at a really important time since President Trump came into office, and we've seen some really revamped efforts between both countries in trying to address violence, trying to address drug trafficking, illicit arms trafficking, and other security objectives. It's important to know, like I mentioned in my opening comments, that there's already been a transfer of about 50 cartel operatives from Mexico to the United States. So we've at least seen what seems to be the beginning of reconstructing or building upon the mutual trust that is so needed in order to move forward on security cooperation between the U.S. and Mexico. And so it is my pleasure to introduce very quickly our incredible roster of panelists for this conversation. We're joined, and I welcome Mark Johnson, Deputy Chief of Mission at the U.S. Embassy in Mexico, Cecilia Farfan Mendez, Head of the North American Observatory at the Global Initiative Against Transnational Organized Crime, also a fellow of the Mexico program at the Dialogue, Samantha Perez Davila, Peace and Security Editor at Nexus, and of course, our incredible moderator, Maria Teresa Martinez Trujillo, Research Professor at the TEC de Monterrey. Just a really quick housekeeping item for those that did not join our previous panel. We do have simultaneous translation available. You should see the image of a globe on the Zoom screen. You can click on the globe and choose the language of your preference. This panel will be conducted in English, but of course, if you need that translation, please find it readily available on the screen. And with that, I turn it over to Maria Teresa. I look forward to the conversation, and thank you again, all of you, for joining us today. Thank you, Lila, and thank you to Rebecca and to the rest of the people behind the curtains that make this panel possible. It's my honor to moderate this panel this morning, and what a good time to have this discussion. Because collaboration on citizen security is nowhere more urgent than in the U.S.-Mexico relationship. As you just mentioned, shared threats such as organized crime, drug and arms trafficking, human smuggling, cybercrime, and illicit and financial flows demand coordinated responses that transcend borders. Cooperation between the two countries is therefore indispensable. We must draw lessons from the past experiences while also imagining new, creative, and innovative ways to achieve this goal. We're going to start from the point that the previous panel stopped that has to do with the main challenges. Although in the previous panel, they were discussing the main challenges for Mexico at the local level, we are going to discuss mostly the challenges for the U.S.-Mexico relationship. So I would like to start asking you, the three of you, what do you see as the main challenges to achieving this collaborativeness scenario? And I'm going to ask you to answer with your opening remarks in no more than 5 minutes.
So Samantha, please. Thank you, Maria Teresa. And thank you everyone at the dialogue, Rebecca, Lila, Anna for the invitation. And thank you, Mark and Cecilia for this rich discussion. So yeah, Maria Teresa, as you mentioned, and as we saw in the previous panel, the challenges are immense, but so are the opportunities to strengthen collaboration between the two countries. I think the first challenge is reinforcing trust, which by nature is vulnerable, and trust is not only vulnerable because of policies and actions that might strain the relationship between two countries when some of their interests are at odds, for example, in the arena of migration, but also because the threat that we face today, as you mentioned, with transnational criminal organizations has grown in both magnitude and complexity, adding tension to this relationship. And I think, as Lila mentioned, yesterday's statement mentioned mutual trust, which shows willingness from both sides, but now that trust must be sustained. I think a second challenge and something that I want to highlight also from the previous panel is the coordination, right? Coordination within country, among both countries, in both sides of the border, we have multiple actors of security at the local, state, and federal level that are involved in all these strategies and policies. And to add to that complexity, as we saw in the case of Mexico, we also have different law enforcement entities with potentially overlapping functions. But let me add another layer of complexity, and it's that there are other dimensions that are relevant to address public security, but that are often ignored, such as health, education, housing, displacement, etc. And these dimensions are often overlooked when security strategies are designed, and strategies involve military operations or law enforcement are often overused. Third, I think we have a challenge of the scarcity of resources and limited research capacity. In the previous administration in Mexico, we had the disappearance of what we call the fideicomiso, which is the legal and financial mechanism in order for local organizations to capture funds to invest on research and evaluation. And in this administration, we have seen, for example, the disappearance of entities like USAID, which had supported a lot of organizations also locally in Mexico that carry on with this type of activities. So we lack the funds to rigorously evaluate local programs. And I think this is what Alejandro Guzzi finished his remark before. We need to study the true drivers of criminal activity and to invest in non-military institutions such as the local police, prosecutors, and social service organizations. So without these investments, the collaboration or the reinforcement of the collaboration that we are starting today risks being superficial rather than truly systemic. And I think finally, one of our biggest challenges is that our conceptual tools are limited. I think for years, strategies have been framed around drug trafficking and economic deterrence. And we've assumed that TCOs are very hierarchical structures and that we can dismantle them by implementing strategies such as the kingpin strategies. But as in Revista Nexos, we've touched extensively about the panorama has changed. Now we can see how, for example, the Cartel de Sinaloa has been identified in over 96 countries in all continents around the world. How TCOs have also introduced themselves into several economic sectors through extortion in what some analysts call diversification. And then we have also work of colleagues such as Roxana Gutierrez Romero or Sandra Ley that describe the political violence that Mexico has been suffering in the last years, which is the reflect of the capture of the territory and its legitimate institution by these criminal organizations. So those previous frameworks are not useful anymore. And then the proposed framework of terrorism or categorizing criminal organizations as terrorists that has been proposed by some might not be adequate neither. So we need a better shared understanding of organized crime's evolving nature if this collaboration is to be effective. And I'm going to stop here to hear my colleagues. Thank you. Thank you, Samantha. Thank you for opening with this complex vision of
what is happening not only in Mexico, but also in this relationship. You are adding already the level of complexity of not only considering these specific limits of crime, but also going beyond to other fields in which public security and violence are also crossing somehow the quotidian lives of not only the Mexicans, but the people mostly at the border. So thank you very much, Samantha. And I would like to continue with Mark with the same question. Mark, from your perspective, what do you think that it's the main challenges that we are facing to achieve the collaborative scenario that we need in this regard? Thanks, Maria Teresa, and all for including me in on this. I won't go and name everybody because we'll just move right through. I also missed the first section on what some of the causes of insecurity are, but I assume it was pretty well laid out. U.S. and Mexico have the most important relationship on the planet, frankly, on a day-to-day basis on everything, which includes security, trade, migration, pollution, people to people, et cetera. And so we need to get this right. As I think Lila said in the beginning, we have an opportunity, and I've said this to many people, that I think we're in a unique position right now, and the first in many years that I've been working on or around Mexico, to actually have the U.S. and Mexico change that security dynamic for the good and for a long time and in real terms. Why? Because we have in Mexico, we have President Sheinbaum, who seems quite dedicated to wanting to do the right thing. And she's put in Omar Garcia Harfuch and some other people who are really determined to try to tackle the insecurity and the violence that's affecting Mexico. And on our side of the border, sorry, my side of the border, we have President Trump and others that he's put in place, Secretary Rubio, people in the Justice Department, et cetera, who are also quite determined to try to change the status quo and really make a difference for people on both sides of the border. That last part, I think, is the key, because although we have leadership that now is quite determined to take a more serious approach, and that doesn't mean to denigrate all those who've worked on this in the past. I've worked on it in the past. I'm not sure that I'm any more or less serious now than I was before, but we have more players, we have more attention to the issue, we have more of an understanding of what's at stake and at how we can actually use the levers of diplomacy, security, public diplomacy, et cetera, to try to get people aware and therefore tackling this issue for real. The tools go across a lot of areas, and I'm not going to cover all the great ones that you all said because frankly it'll just be redundant for people. But I agree with everything that you all have said about the needs and causes. One area, though, that I would like to highlight, and I think it's because of the word trust or mistrust that has been used. And I agree. I think mistrust is the key to resolving this issue, that level between our two nations, between our leaders and our officials. But here's the kicker, between our publics, okay? And I think until we actually get that aspect of it addressed, we're not going to be able to have the leadership that I think our two very top leaders, both Presidents Trump and Sheinbaum, have the right goal in mind. But I'm not sure that they have the full support and maybe more important, understanding of both of our publics to be able to take some of those initiatives, to be seen side by side working together, to take a risk on confiding in somebody else on the other side, and really kind of taking that initiative to the next level that will truly change the dynamic. What I'd like to see the U.S. and Mexico security relationship turn into, and it's there at a point. I think people misunderstand when they feel that everything's wrong. That's not accurate. There's a lot of good cooperation that has gone on between the U.S. and Mexico for years, for decades. Even when publicly there's been some sort of public squawking or kind of differences of opinion. And we'll continue to have that public squawking. We'll continue to have those differences of opinion. We'll continue to have people in the political atmosphere, maybe on the fringes, maybe not, saying things that those of us on the inside, like myself, feel are very unhelpful. But we'll continue to see that kind of cooperation.
But what I'd like to get to is the point where the U.S. and Mexico are cooperating just like the U.S. And some of our NATO allies do. Not in the same thing. I'm not talking about a military alliance here. Please, I don't want to see the headline tomorrow that distorts this. My point is side by side, sitting together with computers, screens, bringing intelligence into the game, assessing it, sending it out to the right people, figuring out what the next steps are. Do we have the tools? Do we have the training? Do we have the technology, et cetera, to be able to address what the cartels, the narco-terrorist groups, are doing and what they're learning, what they're obtaining, what they own, what they can buy with their millions and billions of dollars? Are we able to address that together in a comprehensive way? And to go back to my point, I think we have the specialists that can do that. We have the experts. I work with many of them on a day-to-day basis, very highly motivated people on both sides, highly skilled, want to work together. But has the public given that okay to President Sheinbaum, to the Mexican Congress, to President Trump, the various parts of the U.S. Congress that says, all right, let's start really tackling this issue together as a cooperative group going after this shared threat to both of our peoples? Let me stop there. Thank you, Mark. And I think it's a very important vision, considering that mostly when we are speaking about crime, insecurity, violence in Mexico, we are pessimistic with what is happening in our country, but also what is happening in the relationship with, as you just mentioned, the most important relationship between two countries in the world. And your perspective as this moment as an opportunity is also giving us some ideas on how it's going to be possible probably to have this collaboration and to make probably better what we have been doing for the whole story of our relationship, right? So I think we will going to come back to specific resources that you were mentioning, such as mutual trust, but also leadership and the capacities, the development of institutional capacities from both countries to be able to do better what we have been doing for the whole story of this relationship, but also this problematic. Now, Cecilia, I would like you to finish, to close this first round with the same question now from your perspective, the main challenges that you think we are facing to effectively achieve this collaborative scenario. Thank you, Teresa. And before I answer, of course, I want to thank you, my fellow panelists. It's a great pleasure for me to be in this conversation with you today. And of course, to the Inter-American Dialogue for convening us. And of course, I'm very happy to present in this webinar as a fellow of the Mexico program. So let me, of course, there's a lot of elements, I think, to this conversation, but let me highlight three. So the first one has to do with, I think it's always important to underscore that security cooperation is often the most challenging area of the bilateral relationship. So this is always an area that Mexico and the US have, struggle and where there's friction. And I agree with Mark that there's often more cooperation happening behind closed doors than what we see in the media. So we shouldn't forget about that. But, just to say it's not as cozy as perhaps the trade relationship, for instance, has happened in the past. So just to bear in mind that this is always an area where Mexico and the US have worked very hard to find points in common. The second thing that I will highlight that I think is very important, especially in light of Secretary Rubio's visit to Mexico yesterday, is how fundamental it is that both governments have a shared understanding of reality. And I underscore this in particular in the case around fentanyl, because I think what we're seeing today, and when we compare it to what was happening a few months ago, is how damaging it was to the relationship when the US and Mexico had very different understandings in terms of what was happening in terms of criminal dynamics. And so, of course, there might be disagreements about who are the relevant actors or who are
or what are the number of seizures, or how things should be addressed. But the point being that I think it's very important, again, that both governments share this understanding of what are the problems, and importantly, that these are shared problems and not something that is exclusively of the US or is exclusively of Mexico. And I'll unpack these later on in the webinar. And more importantly, and I think the other thing that we have seen precisely in terms of what is an obstacle to this collaborative approach, and I think precisely the joint statement by both governments yesterday, what it showed us and what Merida and the Bicentennial Framework have also illustrated, is how important it is for Mexico and the US to find a way to institutionalize the security conversation. And it matters for different reasons for both governments, but I will highlight that it really removes reactivity from the conversation, right? So it becomes rather a dialogue and areas where you will find specific issues where you're going to work on. And yesterday, for instance, the joint statement highlighted a number of them. And I think it's very, very important for both governments to have an understanding of these are the issues that we're going to sit at the same table and have a conversation about, and this is how we're going to address issues. And so regardless of what it's called, if it's called the Merida Initiative, if it's called the Bicentennial Framework, if it's called a high-level dialogue, the name doesn't matter. I think what these mechanisms have showed us is that it's crucial that we have one in place to precisely have these conversations of difficult topics for the relationship. And I will close this first round by saying that this is not just about talking about security, but as Mark and Samantha were underscoring, this has to do with preventing deaths on both sides of the border. So these are not just abstract conversations and feel-good exercises, but very much, these pathways are essential to precisely reduce deaths, either through overdoses in the US or through homicides in Mexico. So that's why I find it so essential. So just to round up this first intervention, again, just bear in mind, this is a challenging area of the relationship, but as long as there's a shared understanding of reality and a mechanism that institutionalizes that conversation, I can see Mexico and the US being on the right path to improving that relationship and achieving this enhanced collaboration that both governments presented yesterday. Thank you, Cecilia. And it seems like sharing this understanding that you are mentioning is something that goes also from the necessity to better understand what is happening in both sides of the border, and also being more and more serious with the way we are analyzing the complexity of this problematic, because as Samantha just mentioned, it's not only about a specific crime pattern, but it's much more, and it's crossing some realms. So let me launch this second round now, considering that each of you already mentioned specificities of this challenge. We have to consider then the strengthening of institutional capacities, aligning the intelligence systems, harmonizing legal frameworks, just for mentioning some essential access to being able to dismantle criminal networks, but also to face the whole problematic that goes hand in hand with the existence of these powerful groups. To what extent do you think that are the United States and Mexico effectively advancing along this path of reinforcing and improving the institutional capacities, but also the legal framework and what we need in this institutional perspective to build this cooperation? Cecilia, I would like you to go with this question, but highlighting the complex context of the synthetic drugs market, in which you are currently working more than mostly in the last days you have been working specifically in this topic. So I would like you to use this framework to deliver an answer, please, Cecilia. Go ahead. Sure. So let me start by saying something that I believe is very important for both audiences, and to Mark's point about having better understanding in the publics.
in both countries. So oftentimes we hear about violence in Mexico and the high levels of homicide rate that we have in Mexico. The overdose death rate in the US is comparable to the homicide rate in Mexico. And every February, when the Super Bowl comes around and we hear, we read the stories about avocados and extortion in Mexico and the high levels of murder in the state of Michoacan. Well, Michoacan has a homicide rate that's comparable to the overdose rate of the state of Ohio of Vice President Vance. So again, that's one example, but just to put into perspective that when the US says that they have suffered tremendous losses because of illicit manufactured fentanyl, this is not just empty words. These are, again, tremendous losses also for US families. So because we have a region, and particularly in Mexico and the US, two countries that have lost, again, thousands of people through violence and overdose death rates, I think it's essential for us to understand what's happening with the synthetics market and in particular in fentanyl. Today, and I swear we didn't plan it that way, but today we're releasing a report on unregulated fentanyl in North America, which you can access in our website on Global Initiative. And one of the things that we highlight there is how unregulated fentanyl in North America, and I say unregulated because we want to make a distinction from medical grade fentanyl, which of course should be used in medical settings. And we believe this is something that, that access should be important. We're specifically talking about that manufactured by criminal groups, is a North American product in the sense where we see production and trafficking routes that are different from other substances in the past, thinking about heroin, for instance. And so one of the things that we identified is what we're calling a new golden triangle of criminality that links fentanyl in Mexico with firearms trafficking in the US. And this matters because, again, it underscores the need to have a bilateral response to what is happening at the border. Let me share with you a couple of data points that I think are important in this dynamic. One is that President Trump eliminated the de minimis rule exemption that allowed packages worth up to $800 to come to the US. That was one of the ways in which CBP had identified precursors were coming into the US, then making their way to Mexico where fentanyl was synthesized and then shipped back to the US for wholesale and retail sales. With the elimination of that exemption, we expect that more precursors will arrive to Mexico. So this is something that I believe both governments should be prepared for. So, a change in the supply chain and something that, again, I anticipate that we're going to see in the future. The other important point that I would like to highlight is that whereas fentanyl is used in Mexico and certainly not at the scale that in the US, consumption in Mexico is also taking place. And I think the work that harm reduction organizations do at the border, where they provide services to US citizens, Mexican citizens, and also migrants who find themselves in Tijuana and Mexicali, illustrates what a innovative drug policy looks like and how you actually can prevent deaths. But importantly, that, to think that fentanyl or other synthetics are exclusively something that relates to the US and Canada would be a huge mistake on the part of Mexico. And I will end this round, and of course I can, talk more about fentanyl by saying that these markets are always in flux, and we're already seeing, of course, nitazens coming into the market. And so today the conversation is around fentanyl, but we should be prepared for sure to think about how are we going to tackle the challenges related to other substances. And again, to underscore that when the US talks about the thousands of deaths that they have had in their communities, I think Mexico should take it seriously. And if someone should understand this, it's the neighbor and main trading partner, because we have suffered our same losses through homicides and disappearances. And so there's, if there's a time to work together and reduce that excess mortality, I believe that time is very evident that it's now. Thank you, Cecilia. I'm looking forward to reading already this report, and also thank you for putting the people and the human beings in the center of this discussion. It's much more than the countries that have to have this relationship, but also we are always talking about the people who are dying in both sides of the country
for the same reason, although in different ways. From the same question, Samantha, could you offer your perspective of considering how this agenda intersects with other topics and other agendas such as migration or trade relations, or as you told us, other realms that normally we oversee, but that are crossed by the violence and criminality? Thank you. Thank you, Maria Teresa. I think we should also first acknowledge that, as you mentioned, security, migration, and trade are deeply intertwined, and they're part of the same set of elements that can influence the direction of the relationship between Mexico and the US to a more positive or to a more negative tone, right? And like as Mark said in the beginning, this is not, we cannot like generalize that relationship as one of the other, but it is quite volatile depending on what we're talking about and the historical moment we are in. I think the one of the key elements is that there is always a constant tension between short-term results in these areas, right? For example, reduction, right? Like the U.S. being interested in a reduction of migrants displacement, or the flow of migrants crossing from Mexico to the US, or a change in the tariff policies. And then there is the long-term policies with potentially lasting effects in these areas that you mentioned: institutional capacities, intelligence systems, and legal frameworks. So I think that to the extent that the US and Mexico can tip the balance towards the latter, then cooperation can be more sustainable. My perspective here is that there's a real opportunity to narrow the gap in resources, capabilities, and local knowledge. So historically, the US has brought greater financial and technological capacity, right? And we talk about the different mechanisms such as the Plan Mérida. There's also the NORTHCOM initiatives. There's already a lot of collaboration, as we mentioned, going on in these areas, but there's also the fact that Mexico contributes crucial on-the-ground expertise, as we saw in the first panel. And I think the main task here today is to know how to integrate these strengths respectfully, and as the statement mentioned, acknowledging sovereignty, but also while building in what that local knowledge that it's being already being generated. So I think like what the first panel showed in the morning is that this agenda of this binational policy can also be informed in a bottom-up approach as well. Now, at least on the side of Mexico, the country is going to face an important challenge in the coming years with the judicial reform. As we have covered extensively in Nexus as well, this process had enormous gaps in its designs. For example, not including mechanisms for a broader participation of candidates without a clear link to political parties, and other challenges that resulted in what has come to be the lowest participation rate on an election in the country. And there is not still a clear action plan for a smooth transition. But Mexico is already facing challenges in the international arena due to this lack of legitimacy in the process, right? So it is clear that without the strong and trusted institutions, even a very well-designed security cooperation will struggle. And I think this is very connected to what Cecilia was saying at the beginning, that we need to think better how to institutionalize and think about what other steps locally for both governments need to happen in order to operationalize this collaboration. Another step to highlight from the Mexican government towards strengthening the security system locally was the approval of the National System of Investigation and Intelligence. And this law follows the theory, right, of what a lot of analysts in Mexico have been raising for years, in that we need to put the emphasis in the lack of investigation and criminal analysis capabilities of the local authorities, which is what explains the high levels of impunity, right? And this is very important if we want for this agenda to move forward, right?
because with those like high levels of impunity, then there is a lower probability that Mexico will have the capacity to respond to the results that are set in this agenda. But this law poses a high risk to personal data privacy and could lead to abuses by authorities. So there's a lot of challenges that this new law will have to overcome, such as the fragmentation of data, even within the same institutions. And then there is certain events in past administrations, right, that are also related to this relationship between security and trade and migration. For example, during the previous administration, and the Mexican government presented a more non-collaborative narrative regarding the reach of transnational criminal organizations, as Cecilia mentioned, related to fentanyl. And there were instances of signs of a difficult relationship with the DEA, for example, right? On the side of the U.S. administration, we have actions such as the raids against Mexican migrants and other Hispanic and Latinx migrants in the U.S., and the lack of federal mechanisms to regulate the legal situation in the country or economic tariffs, right? So these are problematics that need an immediate response. But trust also relates to recognizing how each country will choose to tackle these issues, right? Taking into consideration also the interests of the other country. And looking how previous approaches also to address criminal organizations, such as the intense militarization, could have disastrous results for both countries, because we already have the experience, which has been extensively studied in Mexico, about what type of implications for human rights of individuals and entire communities this type of strategies can have. So I think we also need to take into account this experience. And I'm going to stop here. Thank you. Thank you, Samantha, and also thank you because you are also explaining pretty well how, when we are talking about this bilateral relation, we are also talking about the local responsibilities that each country has to be able to then set this collaboration. And sometimes we forget to make the connection between these 2 points. And I think having these 2 panels, one after the other, give us also the possibility to not to lose this perspective in which it's difficult to sustain an effective and a productive relationship if we are not taking seriously what should be happening here in our country to improve the conditions and then to be able to strengthening these institutional capacities. So Mark, you already started with this more optimistic perspective, if I can qualify it that way. But would you say that current global political conditions are enabling this trajectory to have these institutional capacities in a better way than before? Your micro, yeah. So sorry about that. I'm not sure about global conditions, whether that's going to influence. I think it's just really more important who's in the 2 capitals in Washington and Mexico City, and what they want to try to push forward. Again, going back, is supported ideally by their publics. Something that I think Cecilia said before made me want to go back and try to set the table a little bit. In addition to and I think she said it just right. There are deaths in the United States due to overdoses from fentanyl. And by the way, when we use fentanyl is really just a placeholder for all sorts of synthetic opioids, and in fact, other drugs as well. Fentanyl itself will probably not even be on our lips in about 4 or 5 years. It'll be something else. But the point is, there are drugs that are killing people. And by the way, most of the fentanyl that is killing people in the United States, at least, and other places where there are overdoses, is mixed with either crystal meth or with cocaine. And it's that combination which is truly significant in having that kind of impact on someone. It's also why we can't drop the ball on cocaine and some of the other narcotics as well.
When we look at it from the U.S. side, you know, and I'm paid by American taxpayers, so that's where I start my my analysis. It's to try to prevent deaths of Americans due to overdoses, due to fentanyl and other drugs, but also due to the you know, smaller numbers, the violence that surrounds the trafficking of drugs. Mexico looks at it from the inverse position, right? There are more people dying from the trafficking of it. Think about what's going on in Culiacan right now. I mean, that's a power thing, but it's a power about drugs and other illegal activities. Cartels obviously are not just involved in narcotics. It's huachicoleo. It's many other things for those non-Spanish speakers on this. Huachicoleo is fuel smuggling, which is basically the largest moneymaker for the cartels at this moment. And so when you see the amount of people who are dying in Mexico due to the violence, and an increasing number, particularly along the border, who are also dying of overdoses, it kind of doesn't matter who's got more or what, or, you know, is it Mexican drug dealers pushing their product on unsuspecting Americans, or is it an American demand problem that is requiring and requesting all of these things? Let's flip it around to arms as well. Is it arms being forced by American sellers onto Mexico, or is it the demand from the Mexican, you know, cartels, narco-terrorists that want that? It doesn't matter at a certain point. What matters is that both of them reinforce each other with the money that comes from the sale of one that buys the other, which gives the power to a certain group to create this toxic chemical that goes into the United States and others. Doesn't matter where we point the finger. What matters is how and whether we can work together. Mexico can't stop this issue on its own. The U.S. can't stop this issue on its own. It can only be done by both of us working together on various aspects of it. And that's crystal clear to everybody throughout the institutions with whom I speak in the US and in Mexico, that it's got to be done together at a certain level. Now, there's certain limits, of course, sovereignty requests and issues there, but trying to go it alone, or as people have often said, arrest our way or operationalize our way out of the problem, is not going to be a solution. In addition to the people who are you know, traditional narcos, like you would, you know, see on your local Netflix you know, television program, you have people who are the illicit financiers behind it. You have the people in the banks. You have people in the political world. You have a lot of people who facilitate this. And until we're able to really dig in and get that, while also going to those precursors, and I think what Samantha was talking about, how, I'm not sure if it was Samantha or Cecilia, talking about how the de minimis rule change is going to likely impact an increase in precursors coming into Mexico. But you need to be able to address each stage of this, each level of a cartel, from the muscle to the, you know, operational side, to the people who think they're the white collar, you know, criminals that aren't really criminals. They're just bankers or whatever. Until you can get a kind of a full approach looking at all of these, it's going to be difficult. So this gets to your question about institutions. Again, I'm not certain about whether global conditions are there. I think they've been set, frankly, by the Trump administration and others, that yeah, this is not a one-off issue. This is not something we're going to take our eye off the ball. I think we need to get very serious in resolving this problem on a permanent basis. So when we look at the institutions that are going after that, are we set up? Do we have the structures set up to be able to actually go after the cartels? So take it piece by piece. Is the Mexican and U.S. law enforcement organizations individually within each government, and then working together? Are we established in the right way? And I think what we're seeing on both sides, both individual sides, we're getting there. We're seeing much more interagency cooperation. We have the Homeland Security Council in the U.S. that is really taking a stronger hand in trying to make sure that it's not just what we call stovepiping, where just individual agencies go out and do their thing without coordinating with the others. I think Secretary Harfuch is doing a very similar thing in the authorities that he's been given constitutionally and by the president, and working with his law enforcement and other national security partners here in Mexico. I think they're building out that sort of network that looks at intelligence, analysis, information, and then how to act upon that, not just in an operational way, but also to judicialize it, to take that and be able to take
law enforcement action against some of these participants, and so that you can put people in jail and move on to the next piece. I think you're seeing a change in the Mexican approach on illicit finance and huachicoleo. And on all of these things, we're trying to work to strengthen it as well. And there was reference made to the implementation group that was announced yesterday by Secretaries Rubio and De La Fuente. And I think these are tools that will, again, allow us to get closer and coordinate so we're not stepping on each other's toes, so we're not offending each other, but so that we're working in lockstep to try to take down these organizations that are destroying people on both sides of the border. There's no reason why people on both sides of the border shouldn't live in a safer world, frankly. And whether you're talking about inner city United States or you're talking about, Sinaloa, it doesn't matter. These are people who are being hurt by the same threat, and the U.S. and Mexico, and probably Canada, frankly, need to work together to be able to find the solutions that allow us just to go forward and not be afraid to walk in certain neighborhoods and not fear extortion, not fear that certain organizations have control over areas of our territory. Thank you, Mark, and thank you for putting in this way, going piece by piece, and doing that way. Probably we would be able to advance in the whole complexity, because that's true that sometimes we are focusing on a specific part of the problem, or even in a specific profile of those who are part of these organizations, and then we are putting aside these other actors who plays even more important roles, but that we are not considering as part of these organizations. And I think going in this idea of piece by piece, it's probably also a good way to analyze the strength that we have in institutional terms, but also what we have to work in the coming years. So we are about to start our third and last round. So in this question, I would like you to share your thoughts, but also to close somehow with this question. And then we have been discussing and listening a lot how important is mutual trust for being able to not only to build this cooperative relation, bilateral relation, but also to be able to do each one its job, right? If we don't have this mutual trust, it's going to be impossible for every part of this endeavor to be able to do their job. So cooperation requires mutual trust. And it seems that this has been, historically has been a volatile resource between both countries. If, as Mark mentioned, we have been building this cooperation much more than what we can see in the narrative or in the media, mutual trust is something that could be elusive in this quotidian relationship. Would you consider that we are developing the necessary and sufficient conditions to strengthen trust in this relationship, in this bilateral relationship? Samantha, could you frame your answer in light of the shared responsibility of both countries in this agenda? You were focusing specifically the Mexican responsibility on doing its job inside the country, but what about having the perspective of these two countries in the way they have been sharing the responsibility? Go ahead, Samantha. Of course, thank you. So on the one hand, I think yesterday's joint statement and the creation of a high-level implementation group are quite encouraging. Something very positive that I would like to highlight from my reading of the statement is that it recognizes that dismantling TCOs requires more than just interdiction. It highlights the fact that there's arms trafficking existing, money laundering, and it even mentions cooperation with public health authorities. That being said, I think still leaves gaps. For example, it doesn't mention any type of the strategies to mitigate the harms of substance use, or at least they're not fully articulated in the statement. So I think, and as we have seen previously, at least from the Mexican campaigns,
is that there's still this assumption that drug policy has to rise from assuming that there will be no use of substances or not recognizing the context under which drug use happens. And we have already some evidence. Cecilia was mentioning the evidence been happening, like the work, sorry, been happening at the northern part of Mexico from local organizations. In the United States and Canada also has a lot of evidence in terms of like harm reduction and how a better focus on health can be embedded into public health. So for me, the most important element of the statement is, yes, there is explicit recognition of shared responsibilities. I also agree that past narratives that portray drug supply as Mexico problems and drug demand as the US problems were unhelpful and were very divisive. But I think the key here is that not only the narratives, but also the policies have to go hand by hand. And I think we have an example in the cannabis regulation, right? So just as a brief context, a lot of states in the US have advanced towards cannabis legalization and regulation in the last years. Although still it's pending a federal regulation, there are a lot of states, including the ones bordering with the US, that have regulated markets. Mexico's path has been stagnated in the last years. We still don't have a regulation. So what happens is that now we have seen some phenomenon where Mexico is starting to import cannabis products from the US, right? So when the narratives might still be more similar, but policies are not going hand by hand in two countries where the trade is extensive, trade for Mexico, Mexico's most important trade partner is the US, then you can still have these implications as still illegal markets controlled by criminal organizations. So this new framing is a necessary but not sufficient condition for building this lasting collaboration. What is also required is a shared understanding of what organized crime truly is, informed by the extensive evidence that Mexico has produced on the consequences of past strategies, because too often these strategies rely heavily, again, on military operations and treat security as an isolated problem. So I think one of the biggest problems that we could see being from this joint collaboration is that we rely again on these type of strategies, which are disconnected from broader socioeconomic and psychological roots, and that produce tragic consequences for local communities. So there are many lessons of both sides of the border that can enrich this collaboration. At the local level, we see promising approaches in both sides of the border. We have what we call community-based programs that engage disadvantaged youth. We have conflict resolution initiatives that prevent violence that have been implemented in places like Chicago, for example, in the US. And we have also what Alejandro was also mentioning in the previous panel as Justicia Cívica also being implemented in Mexico right now. And we have all these experiences of harm reduction strategies that addresses the risks of substance use. So we also see how drug policies that place public health at the center rather than treating drug use exclusively as a criminal issue might have its advantages. So what we are missing is the mechanisms in order to translate the evidence of these policies into these more macro mechanisms that we're calling collaboration. So the key is to move beyond simplistic approaches that view organized crime as a problem to be solved solely by force or punitive measures. And instead, we need interdisciplinary frameworks that recognize how criminal activity manifests locally and that combine security with social inclusion, health, and community resilience. Thank you. Thank you, Samantha. Thank you for also to put in place this idea on the interdisciplinary frameworks and to value the amount of evidence that we have been collecting in the last years, either from the government, but also
from the NGOs and the academia, and I think we have a lot of information. So we have to think why we are not understanding properly what is happening, and the way we should pass from this ensemble of knowledge now to thinking something that could be practical and could be translated into more adequate and more precise interventions in the reality. So this is kind of a provocative perspective for someone, for a scholar, that sometimes we are so closed in our rooms, and then we have to start thinking now how to implement part of this knowledge now to change people's life. So I'm going to take it this idea. So Cecilia, about this mutual trust and the resources we need to build this mutual trust and to do it like lasting mutual trust. Could you emphasize the accountability mechanisms that we have or lack to achieve this goal? Sure. So of course, I think the good part of this question is that we don't have to reinvent the wheel. We have lessons from the past that I think are very useful for guiding, how to move forward, again, in light of the statement from yesterday from both Mexico and the US. So one lesson that I would highlight is with the bicentennial framework, of course, it had language similar to that of Merida in terms of talking about shared responsibility. It also talked about safe communities, and that, of course, was very important. But I think as after the bicentennial framework was signed and we didn't see a lot of interaction happening or a lot of action happening from Mexico and the US working together on this, we saw a lot of frustration on both sides of having an agreement, but not necessarily actually getting on that level to work together. So I think one important thing, to keep in mind is finding, not only having the statement, but actually, as Mark, mentioned earlier, actually doing that daily work together on a daily basis. I think another interesting lesson of Merida, and of course, I say this as someone who has now lived at the US-Mexico border for almost a decade, is the importance of the subnational level. I think at one point when the Merida Initiative was reorganized for reasons I'm not going to get into right now, and we saw the emergence of what the Mexican government called the Ventanilla Única, and we saw this centralization of cooperation. We ended up finding out that it actually slowed down a lot of the interactions that could happen between agencies, between the US and Mexico. And so, of course, we don't want to run before we can walk, and we're getting kind of, back it on the same track in terms of security. But I think the lessons of having that subnational cooperation taking place are very important and are very interesting. And I think it's very relevant in the context of what Mark mentioned about the complexity of the supply chains of the different criminal markets. And what was mentioned also in the previous panel of how criminal markets are also incredibly local and they have local dynamics. And so to the extent that those things are true, I think we should also think about how, of course, with the involvement of DC and Mexico City, how we also bolster subnational cooperation. And I think we have an interesting opportunity with the fact that, Mexico, the US, and Canada will be hosting the World Cup very soon. And so I think that offers, a space where this trust can be, rebuilt in some cases and strengthened in others to think about, again, that subnational level. I think a mechanism that I would like to see revived, to think again in terms of spaces of dialogue that also lead to more accountability, is the Border Governors Conference. I think that provided a very interesting, high-level yet intermediate step for conversations between the US and Mexico, and in particular in a region that we know is challenging because that's where you have the intersection of these criminal markets that worry both Mexico and the US. I understand this is not easy, and it's not simply to just say we want the 10 border governors to get together in a room, but again, having those subnational mechanisms active and allowing actors and agencies to work with each other and not everything being so centralized, I think we saw very interesting progress there. And I'll finish with an anecdote that I like to share because I think it illustrates, when we have that level of accountability in the US-Mexico relationship.
I used to participate in a class at UC San Diego that was it was a summer course for Mexican officials to learn more about the U.S. political system. And one of our students one year worked in Tijuana. He used to work at the Fiscalía there. And classes started very early at 8 a.m. and UC San Diego is in La Jolla, which is not that close to the border. And so if you want to be there by 8 a.m., you probably have to leave at 4 a.m. or something from Tijuana to cross. And I remember asking him, like, how did he make it on time? Because he was crossing the border every day. And he told me, oh, not to worry, my CBP friends get me to La Jolla. And that's the kind, I think, of interaction that we would like to see, that reflects that trust when it actually exists between public officials. Of course, it takes time to build, and of course, narrative and language really matters in sustaining that. But again, I will say that with the World Cup and thinking about the opportunities that the subnational level offer, we can think about also of other levels of accountability. Thank you, Cecilia. It seems like we have to get the balance between learning lessons and having this innovative perspective. It's not easy for sure, but I think at least we know that we have to value also what we learned from the past and different ways of thinking out of the box in this agenda. So Mark, we are going to close with you before giving the floor to Lila. In this case, again, on mutual trust, the necessary level of mutual trust that we need, you already gave us some conditions and some perspectives in which we have now different resources from the past. What do you think that we have now that could let us think that we are in a good way to build this enduring mutual trust, and what do you think we are lacking? Yeah, I think what we're lacking is going to be the follow-up. It's the implementation. Are we going forward on a day-to-day basis, actually closing the gaps in our understanding of these problems? As Samantha said, there's more to do on the public health side, without a doubt, 100% on that. There's more to do on each of these different pieces. And so how do we make sure that we're able to carve out the time, identify the leadership that can go forward and actually make this happen? So I'm both optimistic and quite cautious at the same time. I said before, I think we have an incredible, frankly, it's a once in a generation opportunity to make a significant change now. I would really hate for us to lose it for any reason, either lack of resources, lack of political willpower, perceived slights, or all of this comes under the mistrust category. So how do we just keep building towards that? Part of it is what I do is I talk about this quite openly. I mean, I'm talking to you all right now. I've talked to Mexican leadership. I've talked to American leadership about the same thing, and I use the same words. How do we make it so that each side can go back to their constituencies and said, I made security better for my Mexicans, my Americans? And I think they both can do that, both presidents, both of their political operatives as well. So, get people down into Mexico, get people up to Washington, get people into the communities. As Cecilia mentioned, this is not happening just between Washington and Mexico. It's happening all along the border at various cities and throughout the interior parts of the country as well. What I would ask that all you do, think tanks, academia, students, etc., don't just talk about it, act on it. So when you're coming up with your reports, when you're coming up with your papers, what's the purpose of that? Who's going to read this and what are they going to do with it? And do they have time to read it? And do they have time to get a summary that goes, oh yeah, this makes sense. Hang on a second. I can now use this. So I'm going to be a little critical of the academia think tank world just for a second. I can't get through all the great stuff you guys read. There's not enough hours in the day. All right. And so then the question has to be, what is your purpose? Now, for a straight on professor, you got 30 kids in the class or whatever the number is. You're trying to educate them to be able to go out in the world and do good. That's pretty clear. But even within that, constantly be thinking and please constantly be teaching people about, okay, you've analyzed, you've thought, you've come up with a good innovative idea. Now what?
How do you make it work? Where does the funding come from? Who do you have to buy into this? What's your public approach to this? Is the press going to take a certain angle? How do you get, Joe and Jose and Mary and Maria on the streets to be able to say, I like this, and let me put pressure on my politicians to stop criticizing, stop poking the other side, and rather do something that actually has an impact on the day-to-day lives. So I'm going to stop there. No, I'm not going to stop there because that sounds like I'm stopping on a criticism. I'm stopping on a positive. I love the fact that there are so many good people who are working on this issue day in and day out. There's hundreds, there's thousands of us that work on this issue. There's millions upon millions of people who rely on us getting this right. And so that's why I'm passionate about doing what I do. Very supportive of you all doing what you do. And just say that as we see those opportunities, let's figure out how to quickly build towards them and not just kind of think about them and talk about them, but to take action on that. When we see the problems, let's quickly diagnose what is the cause of that problem. Why did this happen? Why did the Mexican Congress pass this resolution? Or why did the American politicians say X or Y, et cetera? And how do we then close that gap to be able to build towards something that's a more natural relationship that I think we all intuitively know we need to be at. But we also know by experience that we're not there just yet. So thank you very much for listening, including me. Thank you, Mark. And I am personally going to take your perspective also to share this message with my colleagues, and to not to forget that we are teaching and training thinkers and makers, and that it's a good way to think in the next generation, because we cannot be in the next years having the same discussion at the same level. So I think it's a good way to finish. It's also optimistic, but it's giving us a responsibility not only to the decision makers, but also to those who are devoting the time to thinking on this topic. So thank you very much, Cecilia, Samantha, and Mark. It has been a pleasure to share the floor with you, and I'm going to ask Lila to share her closing remarks to finish this panel. Lila. Thank you so much, and thank you for this wonderful discussion. I think DCM Johnson, you kind of touched on the most fundamental aspect, right, of what we do at think tanks. It's that we not just think about the problems and diagnose what the causes or root causes may be, but also produce reports that can be widely read and that have a targeted audience. Something that we always try to do is, do very succinct reports with clear recommendations towards the end that are no longer than one page, sort of, alluding to the fact that a lot of policymakers on both sides of the border don't necessarily have the time to read a lengthier report. So thank you so much for your remarks. Thank you to all of you for speaking on, current state of U.S.-Mexico security cooperation, future actions that can come out of, yesterday's announcement. I think one of the biggest challenges going forward will not just be to see what the political will is on security cooperation between both nations, but how trade, migration, and other factors will sort of, influence the ultimate outcome of any single one of these three main fundamental pillars of the U.S.-Mexico relationship. They really are just so interrelated right now, interconnected. But I am one, Cecilia, to your point earlier, if we look back on sort of the security agreements of the past, right, from Merida to the bicentennial framework, now to the current announcement that we have, although it falls short perhaps of substituting the bicentennial framework, all these challenges, right, they really are better addressed when both the U.S. and Mexico work together and work in tandem. There are realities and security issues that both nations need to address individually, but there are others that are, cross-border issues that fundamentally and forcefully need the cooperation of both countries. And I agree with you, DCM Johnson, that there are the right stakeholders, at least right now on both sides, to really push this new agenda forward and hopefully mark a new path for security cooperation going forward. I do want to, re-emphasize and reiterate that the dialogue has launched its citizen security initiative. The Mexico program will be supporting this initiative that really covers the Western Hemisphere. But at the Mexico program, with the help of Cecilia and others that have participated,
on this in this conference. We will be pushing out reports, infographics, very succinct reports, I promise, DCM Johnson, on all of these issues, and hopefully come up with creative ideas of how we can better serve our nations. So with that, thank you so much to all of you, Maria Teresa, Cecilia, Samantha, DCM Johnson. Always a pleasure to hear from all of you.